техникээс боллоо. Ста баларсан юм аа. За техникээс адил шүү сая. Хай. Сая техникээс адил болоод ингээд юм тасарчлаа. Гайхлаарсан. Балаям. За дахиад хай. Одоо тэгэл дахиад эхлэхээс. Саяс та техникээс адил шүү. За 36 минут юу хийх вэ? Хэдүүлээ 36 минут. Нэг өдрийн өмнөөс хин entire grocery store, which includes enough food. I just bought this entire grocery store, which includes enough food to literally feed an entire city. And then I decided to trap this random guy inside. And every day you live here, I will give you $10,000 in a grocery cart. That's wild. I'll give it to you in 24 hours. Oh, okay. This challenge could literally make Alex a multi-millionaire, which in theory means he could be in here for years. And it starts right now. All right, Jimmy's gone. Why would I ever leave? I could be here for years. Time to go grocery shopping, baby. Now, if Alex crosses this red line that we painted around the entire perimeter of the grocery store, the challenge is over and he walks away with his current winnings. And to make sure he stays inside, it's worth noting here that we have countless cameras covering every square inch of the энэ том grocery store. супермаркет гэдэг нэг өдөр болох болгонд $7,000 өгнө гэж байгаа юм байна л да. Corner of the grocery store. If I have meals like Энэ this every night, I would easily гэрээ олгоно л гэж. Day one complete. See you in the morning. It has Гэхдээ officially энэ been зүгээр 24 нэр hours нэг and I got the хэд first хоног tank болол ready. нэр амархан юм шүү. Hey, do you feel this and Дотор нь бүх confirm it's идэх $10,000? юм. Юу л юу шүү. It is. I believe you. Now we introduce the twist of the challenge. Basically, to receive the daily Энэ $10,000, $10,000 you гэдэг need to give me $10,000 $10,000 in product from the store. Бах And so юм. you have to strategize what order to get rid of these items to stay here as long as possible. Oh, wow. Okay. Conveniently, there's a lot of electronics over there that are pretty expensive for day one. That's probably a good idea. I can't really eat a TV, so it's no use to me. You're 22 cents over. All right, let me check out. Do you have an MVP card? No. Would you like one? No. Do you want to sign up No. for? Here's your cash. Chris, take it away. Beep, beep.
I will see you tomorrow with another $10,000 in cash. You should start strategizing what you're gonna sell me. This changes everything. I gotta start strategizing for the future. I have to figure out all of the stuff that I need to get rid of. Pet food, pet items. Jimmy could not pay me to eat this stuff. I swear. I got $10,000 worth of dog food right here. I think I'm just gonna get some rest, wake up early, because I'm gonna have to prep more items tomorrow. I got a lot of work ahead of me. Alex! What's up, Jimmy? Oh, hey! Is that what you're selling to me today? Today, it's dog food. Oh my gosh, this is gonna take us forever to move. Wait, can we do like a... I let him clap, transition, go for it. There we go. It's all over here at the register. Isn't that a cool effect? I love beast magic. We're at $9,991.80. And for the final item, we are now at $10,045. And something you should know, every single item Alex sells to me, we are literally gonna donate to charity. So don't worry, none of this is gonna go to waste. The next few days were kind of a breeze for Alex. On day 5, he sold me $10,000 worth of produce. All this produce here, they're gonna go bad very fast. On day 6, he sold me a bunch of diapers. And on day 7, 8, and 9, he cleared out an additional $30,000 worth of products. He even discovered the back room of the store, and since he hasn't showered in 10 days, he built his very own makeshift shower. And laundry system. Rub-a-dub-dub. Hey, how's it going? What's up, Jimmy? All right, as of now, give me an honest answer. How far do you think you're gonna go? Oh, I mean, I feel like 100 days for sure. Oh boy. Depending on how long Alex lasts, this may just become my most expensive video ever. But I'm prepared for that. Money all the time. Holy crap, dude. I don't care if you go a year. I got the money. Who put all this in here is what I want to know. The bank. You will get this once I get my $10,000 in items. All right, today I have more TVs. Who goes to a grocery store to buy a TV? Why are these here? Now, Alex, be honest with me. Did you empty out any of these TV boxes, fill them with rocks, and keep the TV? Dogs. All right, I trust him, even though that was not what I was asking. Approaching day 11, Alex began to get pretty efficient at picking which items to sell. $10,001.89. And since I had to leave to go film a video where I stranded myself on an island, this is not comfortable, but let's pray we get like 30 minutes of sleep tonight. We had someone else drop off the money for Alex. We call him the Money Man. Oh, it's the Money Man. Thank you, sir. $100,000. I could definitely reach $1 million. And what he did with the rest of his time to keep himself entertained was interesting. I am building a cheese ball wall. It's done. The Great Wall of Cheese Balls. Oh yeah, baby! Here we go! 3, 2, 1. It was worth it. It was so worth it. On day 13, Alex decided to upgrade his shower because It's a piece of crap. What I'm gonna do is use 4 of these shelves to reinforce the shower. Okay, here we go. Ah! I'm gonna use plastic liner, drape it across here. The walls are waterproof now. All right, you gotta give it to him. This man is literally constructing a functioning shower out of just raw store parts. Bam, there it is. Shower's done. Time to test it. Okay, it's been a few days in here. I'm gonna build a wall. Now, I never thought I'd see this, but Alex literally used all the water bottles in the entire store to build walls for his makeshift shelter. He even created a bed using all of the toilet paper, and it looked kind of comfortable. This is pretty cozy. I could fall asleep right here. I gotta get the scan in. Kind of had my eyes on these bad boys for a while. Gift cards. These things are freaking expensive. It is actually surprising how expensive birthday cards are, because Alex was able to hit his $10,000 mark only using the cards. And after I got back from filming at the island, Hey, it's been a while. Alex wanted to see if we could help him use the forklift in the back of the store. You know, if you could get it in the store, that'd be super helpful. You're sure you're gonna let Chris drive this? Yeah. Not the bakery! I think maybe one more. Oh! Hey, it's in! Yes! Yeah! Enjoy your forklift. We'll see you tomorrow.
Even though it's only been a day Mika since he hacha last saw me, fuck. it seemed like Alex really started to miss me. At least that's the only explanation I have for what he's about to do. Saw this cut out of Jimmy over here. Баах We're юм gonna be байсан. hanging out a lot, you and I. He's just gonna watch, make sure I don't lose count. Just scanning away for another 10K. $10,000, 33 Баах cents. шапон мопон Over the зараад next few 10,000. days, Alex's efficiency was through the roof thanks to his new forklift. So he even had enough time to upgrade his bed. And it was quite the improvement. This is so much Оо better. ёо, хийсэн And ор even though морон зүгээр. Alex's original goal was to get $1 million, I think we're going for a mill on this one. I hope not. he started documenting what he'd spend the money on and came to realize maybe he didn't need to stay as long as he thought. $1 million $1,000,000 is nice in theory. I'm still missing out time with my boys. Both their birthdays are coming up in the next 2 months. I've never missed a birthday yet. So after thinking about what I want to put the money toward, I realized that I need to at least make $500,000. But right now, I only have 200. So in total, I got 50 days I gotta be in here, almost halfway there. On day 22, Alex decided to absolutely decimate all the goldfish in the grocery store. Oh my god! Okay, so this is $10,000 worth of goldfish. I could feed an army of toddlers. All right, thank you, sir. You're living a Goldfish. regular life now, almost. Yeah. You paid 10 grand a day to miss your family. Yeah. And you can just do this however long you want. Yeah. And you can just do this however long you want. За бодоо наснэр одоо. Пүү ёо As you can see, 27 the өдөр нь days started blending together for Alex. нэрнгээсээ юу да. But eventually the day came where he decided to sell the water that he originally used for his shelter. But since he couldn't sell the empty shelves in the store, he realized they make pretty good walls. I'm gonna reinforce the house with metal shelves. This is the way. Ёо зүгээр тоглож юм дөө. As you can see, Alex is feeling pretty at home now. But what he doesn't know is when I bought this grocery store, I stopped paying the electricity bill. So at any point now, all the power's gonna cut off and his freezers won't work, the lights won't work, and so much more. The challenge is gonna get way harder. But to give him some motivation before things get pretty crazy, we thought Alex deserved a reward. Are you За, excited to 30 see your өдөр. dad? You ready to do Ёо this? одоо хүүхдүүд I начиж think he байгаа. might literally cry. This is gonna be crazy. Сарын дараа. We have a surprise for you. Hello. We brought some special guests. Hi, buddy. Yesterday, you were telling me about how much you miss your family, and I felt kind of bad. So to celebrate 30 days, we're gonna let you spend the day with them. Ёо бүр нэр гойнаас. What's happening with all the boxes on the floor? I made a race car track. Oh, is that the car? Yeah. Wait, can he ride that? What do you think, dude? Woo! Here they are! Жаргалтай юм шиг байлаа. Today I got to see Sarah and the boys. It was freaking amazing. Sarah was as beautiful. Гэтэ эдгээр ингээл яг нэрнгэсэн мөнгөнд авдаг бол яадаг бол. Bye, buddy. I love you. Hi bye. Heartbreak. When I saw my kids, I mean, they like look different to me. Гэтэ амар зүүн заа. Ингээ хүүхдэд нь харуулгууд одоо ингээд харахгүй байж байгаа нэг харч мод амар Go санаа ш. back home, spending time with my family. What's up? I better get up and start scanning stuff now. We're gonna. What the heck? Why are the lights За on? тоггүй What боллоо are ш. these shenanigans? Where's my flashlight? Is this some kind of joke? Houston, we have a problem. Did you do this, sir? Knock, knock. Oh, wow. This is so much creepier. My power's out, Jimmy. Yes. So when I bought this grocery store, they gave me a form to put like the utilities in my name, and I just never filled it out. The cameras and cash registers are hooked up to a generator because we need those. So what am I looking at over here? Okay, so I had originally $60,000 ready to go. Oh my gosh. But I assume now that the power went out, you're gonna sell the frozen stuff. Yeah, things have changed. We need to get to scanning. Let's get rid of these hot meats. Assembly line. All right, I'll hold the cart. Assembly line. I'm the door holder. And while they're clearing out the Голцсон freezers, I болохоор want to tell you хүрхчэнд байгаа guys about ерөөхдөө бараанууд Shopify. Shopify тоглоо. helped pay for this Зарах grocery store, хэрэгтэй and in exchange wanted me to болчихсон promote байна. one of the millions of businesses they support and power. If only we had a bag that we could put these things in to keep it cold. And together we picked Kanga coolers. Chandler, what if I told you there's a 12-pack of soda inside of it? Whoa. And it can keep Cool. what's inside cold up to 7 hours.
That's a long time. You got multi-wieners. За хэдэн минут дутуу вэ? Cheesy. 24 минут Kango дутуу яа. coolers are lightweight and insulated, so you can take them wherever. Hey, meet us at the front. Chandler, have you ever been a cashier before? Wait, you double scan that. Hold up, you can have the Kango cooler. You can fit a human head in here. Anyways, click the link in the description down in the shop app right now. You can buy a Kango cooler, and I'm gonna go help them scan some meat. All right, here's our meat receipt. Here's your 10 grand. Also, here's a Kango cooler. Oh, nice. Oh, by the way, Alex, I'm going to Africa for a week. At this point, I once again had to leave to go film a Чадахчийн video in дэглэж байх Africa хэрэгтэй where I юм built шиг 100 wells. Well, number one is this attack. Alex spent the rest of his day rushing to get all the frozen food sold so it could be donated. Because I'll just be scanning stuff in the dark from now on. I really hope Jimmy turns the power on. Харанхуудагаар бас хэцүүлэн It's тийм. gonna suck. I'm not gonna lie, being left without power affected Alex way more than I thought it would. I guess the food wasn't the only thing getting checked out. Yo. What the fuck? What if you can tip over a forklift? Энэ бол үнэн амьдрах чадвартай гай юм. Aisle 7. Stores Энэ turning зүгээр into тоглож a яддаг шүү. wasteland. So I'm going to the back. I'm gonna open up this dock door and let some daylight hit my face. Breathe in some fresh air, because this is not gonna do it. Oh, it's so nice. This right here will get me through the dark days. It is day 36. I got $360,000. Йоо, 36 өдөр тэгээ $360,000 болсон байна. Got a lot of food to get through. Just Oh carts my and pulls God, of money. what the fuck? Waiting for the days to go by. The most exciting part of my day is being this close to the red line. I'm just a sad old miserable boy back here. Бүр жаргалтай настай. Тэгтээ би бол их энэ бас сар байвал байна. Ганцаараа сага юм бодож мадаа таа. Ухаарч мухаарах юм шиг. Өөрийгөө ойлгох юм ялгаш. Like way ahead on checkouts still. I don't want to do anything. There's nothing to do. All that stands between me, my wife, my kids is this line right here. Lights being off, being this close to the red line, realizing I can go see my family. It's super tempting every day now. I know there's a bunch of pallets back there still that I haven't Буучихгүй лээ. dug into. Тэгтээ ер нь бараг буучих. Glasses, ice packs. Бараг стрим хийгээ сууж байгаа. Бараг л тээ. Insta Болдог бол start стрим хийгээ сууж quick байгаа. pack lantern. Nice. I got 5 of them. I just lit them all up. They're on full blast right now. It definitely lights up the entire space really well. I feel like I can actually like hang out in here again. Oh, Alex, are you here? Yo! Another 10K? Yeah. Let's go, dude. It's crazy I have all this money, but there's nothing I can do with this money while I'm in here except just 39 өдөр. Well, you can't look at it 'cause it's so dark in here. So I'm gonna bring some So money to dark you. in You serious? For filming purposes. All right. What are you gonna do for the rest of the time you're in here? Something I definitely want to do. Tonight. За энэ хэдэн өдөр байх хараа? 40, 41, 42. I was What the fuck юу болоод ихлээ энэ дээ? Dude! Усны хоолой задарч байгаа юм ааш. Oh my god! Ее I was мөнгө нь trying to одоо turn one норлоо. way and it just went the opposite direction. Oh my god. My freaking money is soaked. Voilà. A bunch of product ruined. It's like, dude, I'm I'm alright, man. driving by, you know, it's like, Oh, so all this got wet? How many more weeks do you have left? weeks. I'm just kind of That's taking it so day by far. day right now. It depends how much longer I can go. So if you just see like a spider in your bed tomorrow, you're leaving? Oh, 100%. 43 өдөр аа. I don't think he has many days left. This is ending soon. You guys want to come hang out for a little bit? Heck no. You're depressing. This is what the store looked like when Alex started the challenge, and this is what it looks like now. It's day 44. It's almost dark outside. Jimmy hasn't come by today. I have stuff I need to sell. I'm just gonna move this stuff to the back. Hopefully somebody brings me the $10,000 today. Maybe they just forgot or something. It's really lonely in here. I'm just gonna, I guess, sit in my chair till they bring me some money. Yo, what? Are you
serious? Are you there, Jimmy? This is the first interaction I get all day, and it's the freaking robot. Thanks for the money. Not even Jimmy wants to come here for a minute. That's how depressing this place is now. Can't say I blame him, honestly. This sucks, man. God, I freaking miss my family so bad. It's day 45, and Chandler, how would you say he's doing? That is complete boredom. You're just tapping the bat on the ground. I would feel bad for him, except he's won $450,000. And he can leave whenever he wants, so he'll be fine. Alex! Hey, we were watching on the cameras. You looked very sad. Yeah, I'm pretty bored. Well, here's $10,000, so you less bored? Helps a little. How many weeks left you 45 got? өдөр бол I байж got байгаа юм an байна. hour left, Jimmy. Oh, really? Here, let's go look at your sea of money over here. This is all the money you've made so far. 450 grand. Are you saying you're content with it? Give me 1 second. I've got a surprise that might help you decide. What? Are you serious? Hey, babe. What the heck? Don't cry. I can't help it. Okay. Wear your shoes. Your shirt. To be clear, I didn't take his shoes. I don't know why he's not wearing shoes. These are all the things that this money's gonna go toward. Isn't this crazy? I can't even wrap my head around it. I feel like I could do another 5 days. Do you think it's worth it? What's the verdict? We've weighed the options. Make tons of money. Keep tons of money you already made. Honestly, it's not worth staying in any longer. Okay, well then let's push the money out. All right, Alex, the second you step on the red, it's over. I can move all the money back and we can keep going. It's your decision. All right, bring it back in. Okay, bring it back in. Just kidding. Alex spent 45 days in the store and walked away with $450,000. Can't believe this happened. This is freaking sick. Congratulations, Alex. Shout out to Albertsons for helping us fill the shelves. You guys are amazing. I'm gonna go find his shirt. Also, if you're wondering how we filmed this video because we blew up the Earth earlier, it was actually on the moon the entire time. Watch the laser maze video if that's confusing. Behind me are the most expensive cars in the world. No joke, we got our hands on over $250 million worth of cars. One of them even costing $100 million. And we're gonna be exploding, sailing, driving, and even flying all of these cars to show you why they're so expensive. Starting with this $1 car. Literally a rust bucket. Why are you selling this car for $1? Well, you see, it's pretty much worthless. And I can't put any time or money in this thing. If you grab this $1, the deal is final. Now, obviously, this is a piece of garbage. But when you spend $20K on repairs, it actually runs. All right, let's get this bad boy started. Oh! I did not think it would start. How is this thing driving? Smells like smoke. This is crazy! $1 car! $1 car! $1 car! $1 car! All right, well, that was the $1 car. Glad I wasn't in that. Bring in the $100,000 car, which drives itself. No joke, no one is currently in this car, and it is moving. Let's see what 100 grand gets you. There's a lot of room in this car. This is one of the few cars that can actually fit all my kids. Do you have kids? Yeah, all of them. Let's take it for a little spin. The real reason you're buying a Tesla is because it can drive itself. All right, I'm no longer driving the car. Oh, it's switching lanes. Whoa! It is literally driving itself. My feet are not touching the gas and I'm not touching the steering wheel. Jimmy, are you telling me now you can take a nap while driving? No, don't do that. Oh, okay. Now, let's see how fast the car can go. Are you
jerks you backwards. That's terrifying. This is just the beginning. Later, we have a car that literally transforms into an airplane and flies. But now... Look at that Lambo. Oh, I almost hit it. Bro just left the keys in here? How'd nobody steal it? And even though this costs twice as much, it has half as much space. I don't know if I'd pay $200K for this car because I don't fit in it. Do they even know how to drive a Lamborghini? How do we do forward? I think you just click the shifter. All right. And now we're on the road. Oh, that sound. Oh my gosh, she sounds angry. Dang, she's got some power. Oh my gosh, this car is insane. I'm barely touching the gas and we're flying. This might be the fastest car I've ever driven. If you need to compensate for something, this is definitely the car. And now we are at the $300,000 car. And this is supposedly the safest car on the planet. It's like a tank. Is this a military grade car? Yeah, this is so high up. You were also just in a Lamborghini, to be fair. True perspective. Let's go over what makes this car so safe. First things first is the bulletproof windows that are this thick. The car is also encased in explosive-proof armor that we're gonna put to the test later on. Carl, do you want to press the buttons? So bad. You want to hit the smoke screen button? Please? Whoa! Whoa! That is crazy! We have a literal smoke screen. Oh my gosh, it smells! But the best part is, none of these features are what make the car really safe. It's the literal explosive-proof frame around the car. And we're gonna be the first people to test it. And for reference, before we blow up the $300,000 car, we're gonna blow up a normal car to see if the passengers survive. 3, 2, 1! Not only is it on fire, but the mannequins literally flew out of the car. It blew a sunroof into that thing. It doesn't handle it well at all. And before we blow up this car, I'm gonna put Feastables inside of it. Better protect my freaking chocolate. So supposedly, this car is explosion-proof, but that's never been tested. Let's see if the mannequins, and even more importantly, the Feastables, survive. 3, 2, 1! It just jumped! The car actually survived the blast with only a few minor scrapes. It put a dent in the window. Wait, hold up. Where are the Feastables? Chandler, get out the way. Chandler, the Feastables survived! If you're looking for a car that can take a bomb, I officially recommend this one. But since we're not going to war anytime soon, for only an extra $200,000, you can get this $500,000 boat car. On land, this is a normal car. You can't really tell the difference. But here's the fun part. Just drive it in the water, and it turns into a boat. We're gonna let Carl go first. Here we go! Oh, this doesn't feel right. This doesn't feel right. I'm having them go first just so I can make sure it works. Are we sinking? No, we're floating. It looks like it worked. Let's see what happens. Oh my God, we're driving in the water. Holy! So you press this until you hear a beep. That's a beep. Now I should be able to drive this like a normal car, but on the water. Tia, hold on. Woo! Oh, this is incredible. Woo! This was literally a car 5 seconds ago. Yeah! You know, I would be out there with them, but I get car sick and boat sick. Oh, we're getting there. Oh. Whoa! 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 Oh my God! All right, Carl! Carl! They should not have let me drive this. Woo! We got it, baby! Rule number 1, stay really far away from Chris. We're driving in circles. Ah! Oh, they're doing donuts in the water. They're making a whirlpool. I just met this guy 5 seconds ago. We're gonna race. 3, 2, 1, go! Oh, he's just so much faster. He's not even trying. Come on, faster! Oh, we're destroying him. Oh, it's a smoke show! I can't believe we just beat him. This thing goes way too fast. I can't think of a better way to celebrate a win than a Feastables bar. Hey, have some Feastables. Oh! Hey! I got it! Feastables is the #1 chocolate on the planet. If you're not eating it, you should fix that. The fact that all 3 of us are driving cars on the ocean is insane. Jimmy, I love this thing so much! And the craziest part is, this is just the beginning of this video. The next car on our list can literally fly. And since I'm afraid of heights, I let Carl and Nolan take this one. Dude, what is happening? This car is not only completely street legal, but it also has wings that can take it literally 8,000 feet in the sky. There's literally a propeller on that car. Stay here and watch it take off. I'm gonna go in that plane and follow it.
I just don't believe that this is actually gonna fly. It's taking off! The wheels aren't on the ground anymore! It's literally a car that's flying! These cars are getting crazier and crazier. I can't even believe my eyes. There's a car a mile above my head right now. Oh my God! That was so cool. I feel like for $600,000, this is a steal. Up next is the $1 million car, but I didn't only bring one of them. As you can imagine, there are a lot of $1 million cars out there. So to make sure I brought your favorite, we got the 10 coolest $1 million cars. shit. And as per usual, we have the What the fuck? entire racetrack to ourselves. So I let my friends choose whatever car they wanted. I'm gonna just ride with you, you pick. Look at this beaut. Am I gonna fit in this? All right, I'll try not to text and drive. It's private property, it's technically legal here. Oh, here we go. We're never gonna die. Won't jinx it. I feel like I'm in NASCAR. I'm having so much fun. This feels like Fast and Furious. There's just something so masculine about driving overpriced, loud cars On a private racetrack. on a private racetrack. Hold on, I gotta send a text. No, I'm kidding. I'm crashing this. Please don't. Car. Oh my God, we're doing donuts in $1 million car. And while the game's whizzing around the track, I want to show you the next car. This $2 million limited edition hydrogen car. No joke, this car is completely powered by hydrogen and actually exhales drinkable water as exhaust. But the car is still being developed, so this is just a prototype. I don't think I've ever struggled this much to get in a car. Whew. All right, let's see how she closes. First impressions, door kind of 알겠어. slow. We're about to turn on the road. This is a really big deal because this car has never been driven on a road before. Oh, you should have told me before I got in. They built this car as a proof of concept, so driving it on the road is questionable. Oh, look at that lady over there. That person over there is literally filming our car. And while we're driving, I want to tell you about the Samsung Galaxy Z Flip 5 phone. And what's special about this phone is it literally folds in half. Boom, half the size. Also, I'd wear a seatbelt, but it doesn't have one. They haven't gone that far yet. The folding screen on the Flip 5 makes the phone fit in your pocket better, and also allows you to use 2 apps at the same time. Let me show you. On the bottom half of the phone, I have Google, and on the top half, we're watching a Mr. Beast video. Oh, snap. Bro, this boy gets up there. Yeah. Even though this car uses hydrogen instead of gas, it still has a range of over 1,000 miles and a top speed of 221 miles per hour. And another cool thing about this phone is it can record in 4K 60 FPS. You can even record while it's folded. In fact, the Samsung Galaxy S23 Ultra is the official vlog camera of the channel. Oh, listen to that engine. What? That's such a cool sound. It literally has a front-facing camera even when you close it down. The Flip 5 is the most innovative phone Samsung has ever made. Click the link in the description to cop one right now. Do it. There's a lot of cars around me and everyone, get away from my $2 million car. I'll see you at the next car. Back at the racetrack, we have the most exotic and powerful car yet. Costing $10 million, this Koenigsegg Vader is the only one in existence. So this is the world's fastest production car. Oh my God. And with literal crushed diamonds in Carbon the fiber. paint, the insurance companies would only let the owner drive it. That's probably the coolest door I've ever seen in my fiber. life. You're crazy. All right, let's do this. Do this. Fun fact, I made a grown man cry. Really? Yeah, I scared the crap out of him. I'm gonna put my head back so I don't get whiplash. How is it so fast? One second. The reason this car is one of the fastest on the planet is because of its twin turbocharged V8 engine, and the fact that its entire frame is made out of air core carbon fiber, making it weigh 500 pounds less than a Lamborghini. I've never witnessed anything like this before. It's like riding in a roller coaster. My heart is pounding. That's crazy. Well, that was awesome. Thank you, sir. Thank you. Let's go hang out with Jay Leno and see what a $20 million car looks like. All right, Jay Leno was the king of The Tonight Show for over 20 years. Today, he's the proud owner of one of the most impressive car collections in the world, including this $20 million McLaren F1.
Did it just start doing that because of you? It's high tech. Robbers, don't try that. And what makes it so valuable? It's a V12 carbon fiber. It's extremely light, and it was 241 miles an hour, which is still the fastest for a non-turbocharged, non-supercharged car. I'll show you something kind of cool. It got 3 seats, as you can see. Wow. The car is about 2,300 pounds. Your most modern cars are 4,000. It's more comparable to Nolan's mom than another car. That's right, exactly. In fact, Nolan's mom was really the one they used as the benchmark. You guys want to go for a ride? Of course. There's no way getting in that middle seat is actually comfortable. No, it's not bad. Yeah, it's not bad. Did not look bad at all. So comfortable. Oh shit. It's oddly comfortable to have 3 seats like this. Yeah, it is pretty interesting. Because normally this is where the wheel is. Exactly. Or if you were in England, this is where this wheel would be. That's right. You can be in England, you can be in America. How long have you had this car? What year were you born? 1998. Actually, I got this in 98. I popped out of my mom and he's like, you know what, let's celebrate by buying this That's car. right. Now here's the second part. I'm your dad. Oh. Interesting. How much did you buy this for? I paid $800,000. Wow. And I bought it, and people thought, oh, you'll never get your money back. But then it just went up and up and up and up, and now they're $20 million. You know, so it's crazy. This car basically made you $1 million a year every year you've owned it. I guess that's fair to say, yeah. Carl, what do you think of the car? I like it. What's stopping you from buying one? $19.9 million. Have you ever had a wreck? Yeah. Yeah, I've had a lot of wrecks. Thank you so much for taking us out. No problem, guys. That was perfect. These next 2 cars are so expensive that they are literally locked away in a museum at all times. Combined, they cost $80 million, and somehow we convinced the museum to give us the cars. Looking good. And this is where the video gets literally mind-blowing. Crank this bad boy up. That's the 30 miller. Let's hear the 50 miller. Not gonna lie, I like the $50 million one a little better. So I jumped in the $50 million car with Donut Media, and Chandler got in the $30 million car with Bo Bachman, the car legend. You ready? Are you ready? I'm ready. Let's do this! The reason the car that Chandler is in is so expensive is because it was specifically constructed as a gift from the founder of Ferrari to the founder of Ford. This is the only version of this Ferrari ever made in human history. Oh, watch out for this bump. No scrapage. You don't really notice how crappy the street is until you drive something that's $50 million. The car we're in is the most expensive Jaguar in existence. It was the legendary actor Steve McQueen's daily driver, and he got so many speeding tickets driving it that his license was actually suspended. I'm noticing every single pothole now. And because these cars are so expensive, we have an entire police escort dedicated to making sure nobody comes close to the cars. This is insane. Hey, get some speed. How's it drive? Тэгтээс энэ хүмүүс мөнгө гарч авч чадахгүй бас мишэн бариу. And while we were all having fun, Bo Bachman pushed the $30 million car to its absolute limit. Боддог $30 million. Wait. $30 сая доллар, $50 сая доллар. Hold on 1 second. We hit it too hard. The $30 million car stalled. We're gonna hop out of these things before we break them. Let's go drive the $100 million world's first Ferrari. Most people would imagine a $100 million car would look something like this. But you'd be surprised to find out that this is the $100 million car. This car is so historic and valuable that this museum representative is the only person on Earth allowed to drive it. It's only allowed to be driven on this bridge. We had cops completely close the roads, and we even had street cleaners fill in every pothole and clean the entire street to ensure that nothing damages this $100 million car. This is gonna be crazy! Alright, and now we're on the bridge! Өөр машин чи явахгүй гэнэ бүр хайж байгаа. $100 million barreling down the street. Oh my god. I keep losing my hat! He lost his hat! What the fuck? That's the second time! Most expensive car comes with a free hat. Come on. Come on. This is awesome! Name one thing more fun than this! Alright, floor it! Let's go! Oh my gosh, this is awesome! I hope you guys enjoyed the video! Let's drop a nuke on the bridge! 이거 어디서 말 됐어요? Okay. I'm done. Okay.
5 секунд. Let's go. За. It's time, guys. It's fucking time. Here we go. Let's go GX Auto. Okay. Дөрөв, гурав, хоёр, нэг. Go. Shit. Yo. За. Magsisimula na ulit ang M5 World Championship Group Stage. Yung gurong siya loor. Dahil magsisimula na ang laban between Team Flash laban sa Lil Gun. Ako po si Manjin Valdas. Ang kasama ko ay si Hans at si Midnight. The M5 is powered by Moonton, presented by Quidia, our global presenter partner, and supported by ROG, our official gaming phone, Grab, our official super app partner, Smart, our official telco partner, Maya, our official digital bank. Манай хүүхдэд яаж байгаа лээ? Тэр сандарч байгаа. Bakit ganito kalaki ang M5? Pay like a legend with Maya and MPLPH. Score your own limited edition MLBB card exclusively available on Maya. This time, for our second series, the story of this game is Taming the Wild. Dahil ang dark horse ng wildcard stage at first international representatives ng Mongolia. Ito ang debut team ng Lil Gun. Ang trabaho naman ng Team Flash ay kung paano i-tame ang wild. Shit. Dahil ng kupunan na to. Bakit nga ba wild to? We are Mongolians. Alam mo, yung presensya rito ng Lil Gun ay talaga marami nag-expect. Pero yung naging taon nila, for me, it was a banner and it was really wild. Dahil lumabas sila ng kakaiba. Манай Lil Gun-ыг яаж суулгахыг үзэхэд нэлээд хөвгөлөлттэй л юм гинтэй. Pati na rin nung SEA Games. Wildcard-аас гарч ирсэн багууд ер нь бол угаасаа сонирхолтой. Гэхдээ энэ wildcard-наас SMG бол тийм сонирхолтой биш. Манай Lil Gun сонирхолтой байгаа. Dahil nga wildcard yon at yun yung pinaka-perfect description for this team. Mamaya pag-uusapan natin yung mga players nila. Napanood natin yesterday ang Team Flash na kumambak. Siguro nung game 1 ay pwede mong sabihin may onting jitter factor, pero may hulog naman pala ang Team Flash. Isa sa mga teams na masasabi kong maraming naging doubters. Correct. Papasok ng M5. Correct. Tsaka most of Correcto. Correct. Specifically yung Team Flash, of course, medyo kakagaling lang nila sa panalo previously, so they're bringing their momentum right now. And in addition, yung sa side ng Team Lil Gun din naman, they're the kind of squad na chichilax muna ng unang game eh. Kailangan na mag-init muna sila ng bahagya. Speaking of Lil Gun, ito na ang Rise from the Wild. Rise from the Wild. Shit. What can you say about this? 100% win rate on some specific heroes. Wow. Aim to wildcard-sta. KTA толоотой average kill 17. Энэ аралтай бүр team rank-аараа бүр дандаа first. Shit. Lil Gunners. Bruno, Benny, Paquito, Valentina, Angela, are these the heroes? За яг эхэлчихэн да бро. Ito yung type ng team na pagkadating MK За манайхаа share хийгээ цаашаа share бололоо үзлээ. Walang pahinga. Kumbaga, RG na nga lang yung pahinga siguro ng mga to eh. RG na lang. Kahit pahinga nila, ML pa rin and ganito sila katindi. Okay. And pansin natin, team rank, first sila in everything. Bago lang itong team na to, tignan din natin yung mga kasama nila sa rank games for the M5 World Championship. Sila ay pang 12. Энэ World Champion Team Rank дээр 12-т бичих гэж байгаа юм шүү манайх. Бүрмэсийн дараа. Тэгснэ Flash чи 14-т бүр бичих гэж байгаа юм байна. Тэгтээ Flash бол бас 2 хожилтой байгаа шүү цаашаа. 2 тоглолтод хожсон байгаа даа. Prior to M5 starting, sinasabi nila na yung mga nakakatawa na teams dito, yung mga underdog, nandiyan yung Deusful na nakita natin, and isa dyan yung Lil Gun. За манай Lil Gun бол Braspios na underdog багаар нэрлэж байгаа ер нь бол. Na ating nakita kanina
napaka-exciting makita yung mga different regions, lalong-lalo na sa ganitong wild, lalo na nung wild card match na first time Дэлхийн ургад Монгол in the улсаас анх history удаа of our MLBB esports na under of First course ever. sa canon universe ng tournaments ng Moon-a-thon. Ngayon mula wildcard ay makikilala natin ang Lil Gun. Syempre makakalaban naman nila ang team, the champions from Singapore. Kilalanin natin ang mga kupunan. Okay. 싱가포르 뭐 진짜 생가야 뭐. Nandito 자, ang 자, 자, ating 후. mga official, Marshall, para i-officiate ang M5 World Championship. Sila ang makakasigurado at paniniguraduhin ang mga matches natin. 자, 이때라도 나는 At may integridad. 향락치 만들지 않을 셈쇼. The Elite Four. Now, showing 자. to you, never give up, never surrender. Yan ang mentality Team Flash. natin pagkatapos ang kanilang Окей, окей, first окей. week Энэ хүүхдүүдийг kahapon, бол одоо очиод ёо энэ одоо крамамарманда гараад энэ хачи хожигдох мэдгүй байд чи одоо яач одоо. Одоо утахгүй хожигдоод үлэхгүй юм мэдгүй. Тэгэж том гарч энэ. Ёо shit Монгол. Look at that flag, Mongolia. Look at that hat. The debut game para Shit. sa Team Lil Gun. Yo, dang. Performances this year, they made a lot of fans. Ako din naging fan nitong team na to, and I'm really excited kung ano man ay babakita nila laban sa Team Flash. Let's look at the coaches, of course. Si Coach За манай Johannes коуч and si KCP. Si Айл ч Coach бүр Zimich хоёр ay коуч nandyan мөвчтэй юм at шүү. ang analyst What sa the Zimich, fuck? Si Zimich ay buong taon ding sumali sa mga Ah, tournaments. yeah, Kung yeah, I'm yeah. mistaken, nakita rin namin siya ni Hans. Yep. Nung nasa Cambodia, order pa tayo ng kape noon, Hans. Oh, tama. At Oo. libre pa rin tayo ni Zimich nun. Kaya Zimich, Yo. maraming salamat. But as of the За moment, Team Flash-ийн хувьд Venix Hindi ko гэдэг maalala eh. гол лейнер Hades Kasi Z din yun. Эдэн Anyways, гэнэ. pag-usapan natin ang Team JV Flash. JM. Dito na sila. Sino Lol, ang lol, kailangan say. patayan dito? Midnight. Alam mo ang kailangan patayin dito is yung Gleich kanilang geht jetzt EXP gerade laner Hilfe na si hoch Adam schreien. Ray. Napaka-explosive ng kanyang Mr. performance. Humst. Yung kanilang first series laban sa Burmese Coast. Pero syempre dahil sa Filipino front style, Hades! The kid from Pasay. Hades. Proud to be. Kung naintindihan Hades nyo, ч одоо naintindihan nyo. Hades Pero болно. eto na, За ay ингээд nako, манахаас tatlo ang мэдээж Team Bibix Midnight. Zig Saura Tatlo Aizen ang Forbid Team Hans. Ethan. Si Bebex, si Zara, si Ayn, si Forbid. Okay, and of Mongolia, course, look si at Tito. that guys. 6 oras, si Aizen Mongolia. at si Bebex. Mga ano to, 5 minutes BOD. 5 minutes POD. Pero kasi si Ethan, ang mga pormahan, ganyan ang medyo ano ngayon eh. Kasi Edge Lord, ang ganyan ganyan pormahan Ganyan ang niya. meta ngayon sa Voke. Ano yan? Super shark meta yan. Palaos na ba ang ano, Kimpi, Kuya Hans? Parang papunta na tayo sa Bao hairstyle. Kasangga. Pure banks na? Banks Lord. Hindi Pure ko nga bank alam na. ba't pinigilan nyo ako mag-banks eh. За судалтай Wala суусан na. манайхаа. Wala na eh. Mas Аа. gusto natin yung ano eh, Noo Gaming. Дэлхийн аврагын Anyways, хамгийн анхны Lil Gun, тоглолт шүү дээ. pagkababang Main pagkababa nila stage dito, ni. right, pagkababa. Yo, Correct. my Hindi boys. Hindi left, hindi up, hindi right. Ийм Bumaba sa нэг Pilipinas, pagkaland sa chill Pilipinas. na kurang na. Rekta, MG la, ganun sila. Зүгээр чийлрэл байгаа маш. At ibang klase yun. Kasi isipin mo, di ba, you have time to mingle with your competitors. Best of 3 шүү. You had Төрүүлж time 2 to хожсон practice as хожно. well. So, hindi na short amount of Yasan. time. Ang dami nilang ginawa, pero yung pahinga pa parte nun. Di ba, in-interview pa natin si Zimich noon, Oo, yung tama. nakasuit pa sila. Oo. Parang wala na siyang ibang inisip. Tinanong pa natin, House Manila. Sabi nila, Kuya Manjin, anong House Manila? Kakasaklit lang kami dito eh. Oo, isipin mo sila Justin nakapag-Enchanted Kingdom. Eto, walang time sa Enchanted Walang Kingdom. to, time, mga laban agad. ML is life. After ng wild card, di ba sila yung pangalawang nakapasok sa wild card? Oo. So mas nauna nagpahinga yung SMG. Oo. Sa kanila, Энэ wala маллайг kami л харчих pakialam зүгээр. sa Дэлхийн авраг дээр ийм It's about the 5 дэлхийн авраг дээр tournament. Монгол It's about малгагаа. proving to be better than great. Sa sobrang walang oras, hindi na nga nakapagpagupit. Wala na. Lalaban na to, ML na. ML na agad. We in this tournament and we're talking about practice. Talking about practice, you want to talk about practice? We got into the wild card championship, you know? And За we're би talking ч about дагч байгаа We're юм talking шүү about дээ. Баярлалаа. practice. We need to practice, of course, to fight. Eto na, we need to За download яасан the нь бол teams, you know? team The series Mongolian төрөндөө wild card downloaders. group stage. Malapit yan. They Bakit? created Kasi, again, hidden binabanggit group. mo kanina wild So, card. para Yung opponents performance nila sa like wild card, the book. lahat ng game 1s nila, talo. Oh, The losers ng game 1. Game 1 losers. Pero, game 2, game 3, reverse. Game 1 I like it. losers Maliban lang гэнэ. yung grand final, kasi ship yung Game final. 1 дээр хожигдоо Pero, тэгээ ganito, 2 3 Lil Gun, дээр reverse matalo хийгээд man шууд sila хождог. Game 1, 100% Гэтэ- kanila ang game 2 at game 3.
Группээсээ гараад тэгээд нөгөө нэг юутай тоглоход 3-0 болоод шүү дээ. За, Flash prediction дээр ер нь улсуудын prediction. За, ер нь бол Flash-ыг олжноо л гэсэн юм байх шүү. Сауди Араб дээр За, энэ prediction бол ямар ч юу байхгүй. Tama naman. Alangan namang hindi mataas ang prediction nila doon sa Cambodia. Siyempre. Ay, sa ano pala, sa Mongolia. Pero pwede rin sa Cambodia kasi doon nga yung pinanggalingan ni Coach Zimmy. Tama. Өдрөөс хожол үзүүлнэ одоо зүгээр. Nakita tayo doon. Tama. Eto na, ang balita ko dito sa Lilgan, ang matindi dito ay ang si Ethan. Oo. Bakit nga ba matindi yan si Ethan? Alam mo yung galawan ni Ethan. Kausap ko si Coach Daki noon nakaraan. Sabi Трот тэглэх чинь та. Ethan sa listahan. Ako ang tawag ko diyan. Яа, prediction хамаа байхгүй. Wow. Бид нар зүгээр хожиж л үзүүлнэ. Kasi nakikita ko yung laruan ni laruan ni Ogun sa kanya. Lagi siyang nang check, namimiro niya. And За, манайхан бол ямар нэгэн сандрал байхгүй харагдаж байна өө. Манайхан уусаал хожно гэдгээ мэдчихэж байгаа. Saka ito pa si maraming kagaya itong Lilgan eh. Si Aizen, the Mongolian Edward. Ang dami namang kagaya niyan. Ang dami, pre. Юу Mongolia Edward болоод ирчваа. Pero За, draft pick. Medyo familiar na tayo at alam na natin kung ano yung expect. Draft pick. За, манайхаас юу бандах бол юу орж ирэх бол ямар пик хийх бол айгүй сонирхолтой шүү. Towards the draft. За. Эхний 3 бангаар шууд Fanny Joy Valentine бандж байгаа юм байна. Айлс Баша Ван. Very interesting to, Manjin and Hans, kasi si Team Flash, kahit sabihin natin kalaban nila ang Mongolian downloaders dito, remember, sila din ay natalo nung game number 1 versus Burmese Goals, pero ni-reverse sweep nila. Nilang туршлагатай байгаа манайхан. Mananalo ng game number 1, mananalo ng reverse sweep. Baka sa kanila, hindi nagmamatter yung game 1. Dapat ba hindi na natin to? Манай Лилган гоо. Ganun ba sinasabi mo Midnight? За, шууд техник пикер ноолон оруулаад ирлээ. Зэг саураг нь ноолон ямар ч хэрэгэлцээгүй. Угаасаа ноолон гарчиж байгаа юм байна. Сул. Алин 1-2 топ пикер юу орж ирэх бол. Alam natin, may CC immunity, pero sabi ni Hades, wala akong pakialam. Batang Pasay ako eh. Kaya tingnan natin ha, si Hades ay magaling pagdating sa mga assassin. Бруно ороод ирсэн. Бруно гүйн хоёр. За, бас 2 хүчтэй пик. Ер нь ялцчихгүй угаасаа. Биглэгтгэр пикод ороод ирлээ. Tama sa buong tournament, puro jungle. За, энэ хоёрын эсрэг юу гэж болох вэ? Бруногийн эсрэг одоо Golden дээр яг юугаар юм? Бродо явж болно, Beatrix явж болно, Xia явж болно. Бүгднгээр нь BBX тоглоно. Meron din silang Minotaur, pero pwede ka rin mag-argue dito na baka kunin nila yung Lilia kasi Одоо л юу шаттай харуулсан шүү дээ манайхан. За, Арлот орж ирж байгаа юм байна. Арлотоос гоё. Гүйний хажууд ерөнхийдөө Арлотоос гоё л санагдах юм байна. Зэгс ороо царилгаа хайртай. За, 3 дахь пикер Матилда nice. Матилда нэрээ бандагдаг байсан. За, манай пикнүүд бол гоё. Ерөнхийдөө expect байсан пикнүүд. Type din ng team, ang daming dash nito. Dash mula sa Matilda, yung guiding wind na ilang beses natin nakita sa mga save. Sabi ni Midnight ay pwedeng maipit dito ang team ng Flash. Yeah. Kasi Valentina, promise talaga yung top pick dito for Jay. Unless meron nga silang yung Lilia and Angela pick for the side. Pero pwede ka rin kumuha ng XP-laner. Terizla is also open. Terizla kaya? It's not suggestible. XP-laner ba trafan boloo? It's not recommended against Nolan and Matilda kasi ang dalingan naman mag-save with the guiding wind. Obvious na agad. Obvious, pwede rin. Obvious na to. Ерөнхийдөө айлны гүйн нь яг ямар үйлээр тоглох юм бол та. Rinig ka sa venue. Шууд кор хийж байгаа юм л та. За, Лилия ороод ирж байгаа юм байна. Энэ мэж дээр Лилия бас их пиклэгдээд байгаа мэд дээр. Sabi sa'yo, Lilia, matigas eh. Лилия чицүүлтэй. Basta may Lil talaga sa umpisa, automatic yan. Saan mo na maangas. Claude ban. Kailangan isipin ng Team Flash yung Claude ng Lilgan. Ноолон илүү хүчтэй гэж бодоод first дээр манайхаас шууд ноолон бигэлчихэж байгаа юм байна л та. Sila Xia. Pero I think with the existence of the Guinevere and Lilia, kailangan mong isipin na pag wala kang hard lockdown. Яг ноолон биглээ тэгээд дайлтай гүйн kailangan mong problemahin yung Claude. So I think орчин гэдгийг нь мэдчихэл байгаа л да. Тэгээд гүйний эсрэг л юмнууд хийн гэж. Өөртөө мэдчихэж. Гэхдээ манайх уус асуудалгүй. Para may access ka sa backline. Or pwede rin namang мэд дээр их хүчтэй байгаа ч. Kasi pwede rin namang ganyan. Beatrix, okay. Beatrix бандж байгаа юм нурдаас нь. За, манайхаас Beatrix биш бол одоо юу гэж болох вэ?
yung sinasabi mo kanina na parang Халид бандж байгаа юм манагаас дөрөвдөг бангаараа. kasi si Adamir gumagawa siya ng plays. Lupit nung game to When men. you least expect. Дахиад нэг XP-ийн бандж байгаа юм шүү дээ. Одоо XP-дээр юу хийцүү байх Sabi хэрэгтэй. niya, sinigo yung papatayin ko. Ay, wait lang, patay na ni Hades. Dodoblehin ko yung kill natin. За стрим дээр зүрхээ дараад лайк дараад үзчихээ байна за та. Isang masasabing veteran na rin sa liga. Лейлэ. За ёо. Лейлэ юу гэж яа. Sina Soul. Одоо лейлэ ахын бас л нэрээ Gold lane pa siya dati. шууган болох хэлбэтэй. За диги бодож байгаа юм нэрээ бас манахаас диги ороод ирэх боломжтой. Yung Guinevere versus Манахаас ер нь бол юу л орж ирнэ. Гэтэ диги бас л гоё. Pang-counter na kay Guinevere. Tapos Оо хиний царай яагаад nakakabato pa sa lead. этний царай яагаад юм Ayaw санаа. mo rin ng kapag ikaw Bruno, ayaw mo rin na may digi kang digi Matilda. Сайн нэг жоох алдаа гаргачих шүү болох энэ драфтын дээр. За тэгтээ зүгээрээ зүгээр. Hintayin ka lang yan mag-dash. Yatap ka na. Тэг мум иксэ. Lilian Bruno naging pickups dito. A mix. Голлин дээр иксэ ярина гэдэг бас ороод ирэхэд зүгээр л тээ. Ng Team Flash, more on Хүчтэй л байгаа. para ma-alleviate. Бродич ер нь бас байгаа. Kung titignan natin, scaling in the early portions of the game ang meron ng side ng Team Flash na pwede nilang i-execute kontra naman sa Team Lilga na halos parehas lang din yung gustong gawin. За их л бодож байна да. Сая гэхдээ ерөнхийдөө төсөөлөөгүй юм л явчих шиг боллоо. За Трисла дахиад XP-ийн бандсан. Yung Teresa. Uranus pwede rito sa Team Flash kaso parang hindi Яа энэ инээ чимнэгээ яа. Kailangan nila kumunang aggressive na explainer Lapu. dito. Pakito, lapu-lapu. Pero kinuha mo ni Minotaur. Mino. Napakita natin kanina yung Minotaur before the second phase started. So, linakaw ng Team Flash yung Minotaur from Lilgan. Although may Matilda na rin naman pero pwede mo kasing gawing support yan. So now, you have to look at the position 4 ng Lilgan. Again, open ang Angela still. For Lilgan dito. And Marksman. Анжела нэрээ бас суулгаа юм байна. Open pa rin ang Ixia. Яг ноолонтой Анжела ороод ирэх юм бол бас л хүчтэй байгаа. Сая харсан те. But Angela, no, pwede. Сисүний хувьд ноолонтой Анжела дандаа пиклэдсэн юм. Ganito yung nilalaro ng 80 rin Анжела нь кор руу орж ирээ. Кор нассын кортой үнээр амар орж ирэл хятад байсан л та. Hindi na pala nila kailangan ng unat kasi may Matilda na pala sila na po ano. Фарамис бас байгаа те. Фарамис ч бандагдсан байна. Айлаас фарамис бандагдсан. Кача. 5 di burst ka. За бродэ орж ирсэн. Окей. Pick off talaga yung position ng За яах вэ? Ер нь л давгүй. medyo mahapdiyan kapag circling eagle yan sa'yo, kailangan mo talaga ng kunat. So, Ер нь бол as a байж first болох damage actually ng гоё. Lilgan. Now, Team Flash explainer ang kulang nila. Again, open ng Pakito. lapu-lapu, open ng Pakito. Кача бол тэгтээ бас гоё орж ирлээ. Ер нь бол тэгж бодож байна. Bene kaya boss. Glue, Uranus, Benedetta, pwede rin yung Petrify. Яг батны локл нь. Kay Brody. Pero ako nakikita Damage ko те. glue dito eh. Namimiss ko nga yung glue sa totoo lang eh. Hindi na masyado napipili no. За айл сүүлийн ер нь жоохон бодож байгаа. Кача орж ирэхийг ерөнхийдөө төсөөлөөгүй. Төсөөлөөгүй пик орж ирсэн. Одоо яг яах вэ? Качагийн эсрэг юм хийн л дээ. Кача контрлж батар аав. Ako pakita ko. Pero feeling ko Оо эдито. Galing mo mag-predict, boss. diba? Окей. By the way, delay yun lang. Hindi, joke. By the way, nila yung voice. Delay yung boys. Kanina pa predict naman din yun. Kanina ko pa yung prinidig na hindi ko lang nasabi. За окей. Хамгийн ихний first game. Kala ko na ban eh. Let's go boys. Pero hindi Hindi naman. pala na ba yung edit? Hindi naman. Like speaking of which, both compositions have their own ways of clearing pagdating ng early to mid. Pero За ингэснээрээ Монгол улсаас анх удаа оролцож байгаа the teams is how дэлхийн аврагт they eenee top handle the late World portions. Championship. Kasi merong access Монгол parehas. улсын May анхны Minotaur sa kabila, merong Matilda, төсөөлөөгүй and even the Kaja on the other side. хэд ойр эдэн жил So, тас graph team comparison being showcased right now. бодчих байсан биш та одоо тэгээд тэгсэн чи одоо ингээд хэдүүлээ Монгол бага дэлхийн аврагт Ay, oo nga. орохыг хараа сууж идэг. Meron naman sila Тоглохыг харах гад бичдэг. team fight, may backline din ng Lilgan. Actually, Warag well-rounded yung composition dito ng Lilgan. No? Pero when it comes to team fight and actual control with the Бикний хувьд гэх юм бол яг хаа ер нь бол яг аль аль талдаа даваатай гэхнээс л ер нь бол энэ тэнцвэл харагч байна. Pero ni Minotaur pati na rin ni Edith, yun yung isang problema ng Lilgan dito. За Idadaan ng Team Flash combo let's go. ng team fight pero halos ganun din naman para sa side ng Lilgan. Itong aggressive in-out composition ng dalawang kupunan na За хоёулаа Redis эхэлж Nolan байгаа. priority pick para kay Zaura. And of course, ang Batang Pasay na nandito sa QC. Hades on this Guinevere. Okay. An important win for Team За Flash. яхи мино Para ерөнхийдөө kahit наашаа paano ay mapangiti жоохон na харсан sila na чимчтэй pwede sila байгаа makapasok юм байна. sa Мэддэр knockout. хоёулаа айлын хоёр нь The same as the same Speed level of rate ito lang. importance na Arlot. pinakahawakan ng Team Lilgan
Lilgan. Ito ang kanilang pinakaunang laban. Brody Bruno хоёрын одоо яг аль нь яах юм. Yung хоёулаа хинтэн зүгчтэй боддог. За юу маа cameraman мөрөн одоо nagme-make sense coming in looking at the emblems right now. Okay, let's go. Mga quantum charge and tumataas Goslender Bruno damage. Минан ерөнхийдөө нөхөд түрээд ирж байгаа юм байна. Брунодод туслахаар. Yung mga mabibilis mag-jungle mas Гүйн доошо бас ороод ирсэн. Мэддээ манахаас 3 байгаа даа. Лилээ ганцаараа байгаа даа. Доор айлын ерөнхийдөө корн манай арлуудыг хараалгаад байгаа юм байна. Үсрэрлээ, өсрөл нь орцлоо. За энэ дээр юу гэдэг first blood байж. Болохоор алчлаа. Үсрээд ороод ирлээ. Эсэргээр нь угаасаа эдитийг алчих хэрэгтэй манахаас. Яа, фликтэй байсан тул та фликтэй аим гарчлаа маацтай байна. Dalawang combo pala, pwede natin makita sa side ng Team Flash yung knock-up ng Edith together with the Guinevere. Tapos meron pa silang Minotaur, so knock-up City. Сэргээд хариулаад ерөнхийдөө нэг чих хэрэгтэй гэх юм бол гоё. Legit na Love City. Дэмэж нь өндөр стаклаад орчин. And then automatic na meron hanggat merong За тийм ч доор төртөл дээр ерөнхийдөө гүйн айлын корн ихэл төрөл зодоод байгаа юм байна. Манахаас ерөнхийдөө брэдэ авчаад очиё л гэсэн байр суурьтай байгаад байна. Төөртлийн цус нилээ ерөнхийдөө багасчаад байгаа юм байна. Одоо хурдан нөхөд очихгүй л арай нөхөж амжсангүй. Mahirap gawin yun ha. Usually bro, pwedeng mauna sa'yo kapag Flash stacks. Meaning position niya yung sarili niya dyan sa banda top lane na para hindi siya tamaan nung first kill ni Bebek. So Vanix owning this lane right now in the top. This is also like a very good start coming in from Team Flash kasi nakuha nila kung ano yung Яг ирлэлээр Flash жоохон л даваад тэгтээ бараг л байхгүй даа. Sila pa ngayon ang unang nakakuha ng kill kanina which led to more space na pwede nang i-create to put pressure a little bit more towards the side of Team Lilgan. So Миногийнх нь rotation явуултад бас яг дагуулсан. Манахаас яг gank орж ирэх боломжийг олох болоод байна. Kumaga, chillax gaming lang sa early. За гүйн дахиад доошо гүйчлээ. Ерөнхийдөө edit яг хоёр дэж байраад авчих юм бол гүйн өсрээд ороод ирэхээр л байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол бас нэг баригчулыг гүт гэдэг байгаа. Дээр Кажа бас хараад байгаа. 2 эсрэг 2. Айлын Минан бас байгаад байгаа. Mas kakaiba yung catch ng Lilgan eh. Ito yung instant pick off. Pag nahuli ka ni Kaja, yung burst damage na lalabas mula kay Brody pati na rin kay Nolan. Гүйн тийч өсрэлт нь ороод ирсэн. Гэхдээ манахаас purify дараад нэг удаа амдууллаа. Гүйн нь бол угаасаа бавлуулч өгчтэй байгаа. Кордер бас тоглож байгаа бол бүр damage өндөртэй байгаа. Muntikan ang jungler ng Team Lilgan. Instead of mauna ang Lilgan pagdating sa pick-off na binabanggit natin because of divine judgment, ang kumukuha 25 секундын дараагийн 2 дахь төрөл гарч ирнэ. Ер нь тоглолт жаахан намуухан дөө. Nung napunta ako sa Singapore, ganun din ang laban doon. Same scenario. Oo, gera kung gera doon. So dapat mauna talaga kami. Pantay naman yung gold dito ni Brody pati na rin ni Bruno. Pero maganda lang yung adjustment ni Bruno dito. Instead of rushing the Hasclaw, binili niya muna yung leg plates kaya hindi makapalag yung Brody. Kasi kahit pa sabihin natin... За 2 секундын дараа төрөл төрсөн. Төрөл дээр 2 ко хоёлаа ойрхон манаас төрүүлээ зөхөд эхэлж байгаа юм байна. За 4 эсрэг 4 төрөлтэй дайм болсон. Манахаас Миног амар хурдуугаад авсан. Дахиад гүйний үсрэлт амжилттай манахаас ямар амар лөв болоод ирвэ. Айлаас бас нэлээд лөвдөө буцаад орж ирээд дэмжлэх байхгүй байна. За яг нэгээр гиснээс манахаас 2 унтчаад байгаа юм байна. Айлаас ямар гүйний үсрэлт сая айгуу онцгой болчихлоо. Айлаас төрөл авах нь боломжтой болчихлоо. Medyo napasama yung hila dito kay Lolsi. Nahila yung baka pero natalunan sila sa may bandang likuran. Hades. За зүгээр 2 голтны ерөнхийдөө нэтвэртний даваад уул нь бол өстой гоё локал авсан ч гэсэн. Яг хаа нэлийн их тустай 4 тустай байгаа. Дээгүүрээ левелинг авах нь айлгастай болж байгаа юм да. Доор левелинг хамгаалах гэж үзэж байгаа юм эсрэгээрээ. Bruno жоо хүчтэй Bruno өстой заваа. Na nanggagaling dito kay Lolsi. So at some point Team Flash kanina medyo dikit yung gold gap pero ngayon kita natin. За зүгээр аргагүй манахаас бас дэлхийн авраг анхны тоглолт жоохон сандрал байгаа даа. Нэг тавирчих юм бол тэгээд ямар ч асуудалгүй.
cannot find his space. Hindi natin makita yung aggressive Brody. За бараг л 3K голдны нэтвертний зүрхтэй юм да. Тэгтээ зүгээр нэтвертний зүрх нэг дайнаар олголно. Nakaka-relate ako dyan eh. Kapag lamang ka talaga sa Brody, gusto mo game agad yung Үүн бүр манай блүү рүү ороод ирж байгаа юм байна. Айлаа 2 нь эдиттэйгээ. Манахаас дөрүүлээ байгаа бол нь бол хоёулын өө манай ноолон блүүгээ алдчихлаа. Уулнал дөрүүлээ. Жоохон прешүртэй, жоохон Malungkot pa naman ang Nolan. бие барьсан тоглолтод хийгээд байна. Kanyang galawan sa Libertad talaga. Ay, Yun na naman, GXOR gumamit na naman ng extra dash. Buti na lang. Nakatakas siya at nakasakay siya ng train bago pa. Rumekta. Alam mo naman, sa Libertad, mabilisan talaga dun. Kailangan makasakay ka agad bago mahuli ang lahat. Napupuno agad yung train dun eh. Correct. Nasahikable eh, no? Иллигэм дөнгөж 6 минуттай иллигэм дээр ямар ч асуудалгүй ер нь бол ганц 2 өгөхгүй. Нэтворк бүр тийм амар холтоод байгаа юм бол байхгүй 3K голтой зүрхтэй дээшээ гүйчлээ дээр манай ноолон сплит пуш хийж байгаа буцаад ноолон мэдрээд байклсан тэр нь зөв. За яг 5 секундын дараа ерөнхийдөө төртөл дахиад 3 дахь төртөл төрлөө. Төртөл дээр айллаас kakatapos pa lang ng early stages. Flash-аас ерөнхийдөө төртөл баг авах нь ойлгомжтой болчихж байгаа юм да. Манайх төртөл дээр ямар нэгэн контест бол байхгүй. Сэргээр доод map-ийн доод хэсгийг жоохон контролдод авчиж байгаа юм. They just make the ones that are necessary para mas magkaroon sila ng espasyo to get those objectives. Turtle take again. Kumbaga magkaroon ka ng konting advantage dito for Team Flash. Hindi mo kailangan За дээгүүр бүр level 2 лөө ерөнхийдөө аваад ороод ирж байна. Жоохон нэгснэр айлын map control жоохон өндөртэй болоод ирж байна. Tama for Team Flash kasi alam mong nag-build up Ихний тоглолт бас ойлгоо. За Кажагийн гүйлт бол гоё доо өлтөд араад ирсэн. Уулал яг гүйн нь тэгсэн чинь Миногийн өлт ямар амар ороод ирвэ гэж. Саяны барилт уулал бол айгаа гоё байхаар байлаа да. Мино тэгтээ байж таарсан. Yun lang yung yun lang yung medyo mahirap kapag Kaja ka tapos may Minotaur sa kalaban. Pag hindi yung Minotaur ang hinilo mo, tatalunan ka lang talaga yan. Kaya hinahanap natin yan sa BTR Sansana, yung Minotaur laban sa Kaja. Kasi ganyan na ganyan lang yung mangyayari. Basta may Divine Judgment, naka-ready lang yung Minotaur, and napakaganda ng Minotaur's Fury ni Lawless to reset that fight. За яа. hindi rin tumama kasi yung Гүйн space sa ятрагатай төвсөрлөн бүр. Oo. Problem is nakapag-flicker, nakapag-final slash na din. За одоо нэг гоё уулал нэг барилт Кажагийн нэг үлтээр барилтан дээр л уулнал нэг энэ газ унгаачих хэрэгтэй тэгжиж давгаа авахгүй бол яг ямар нэгэн барилтгүй таваалаа шууд бол айлын дэмэж хамаагүй л нэтвертний зүрхөөс өндөртэй байгаа бас 5K голны зүрхтэй болчиход байна. Meron kang Kaja na may kasamang matinda na pwedeng За level 2 руу бараг бүчлээд ороод ирлээ. Гэтэ энэ дээр нэг барилт байгаа юм болоо Кажа дээр 12 секундын дараа фликер нь унших гэдэг. Фликер ч юм хэвээр жил орно гэж бодоод байгаа юм. Айлын map control бүр амар өндөр болоод ирлээ. Манайх ер нь жоохон таталтай байгаа. Гэтэ нэгдээ авах хэрэгтэй байгаа. Нэг суглалт ч юм уу. Гэтэ суглахаар яг бас айлаас нөхөд орох тоглогч нар амар олон байгаа. Бүгдээрээ айгу хурдан темпний тоглолттой. Оо тэр Мино зэнэ бүр тэгэж орж ирж уулнаа лоw HP-тэй тэр одоо үлтээ дарах байсан болов сая Бруно уулнаа. За TX ороод ирсэн. Айлын Мино уулнаа амар лоw HP-тэй да. За Мино back гэсэн. Уулн лорд дээр юу байх боломжтой юм гэсэн чи айлаас төглөө лорд одоо байна. Манайхаас энэ лордыг өнөхөд бас үүрч мөхгүй шиг байж хэрэгтэй юм да. Let's see if kakayanin ba nilang За бөөнөрө тавлаа орчоо лордын цус ер нь 40% 30% л орж ирлээ. ZX арай төрөлөд ороод ирвүлээ. Яа жоохон гişдэг алдах гэдэг нь хойно Минотавр үлтээ хийх гэдэг уулнаас лөө ичбэдэ болсон. Миног унгаах хэрэгтэй газ. Уунсан гэхдээ манайхаас эсрэгээр 2 баатар унаад байгаа. Би бас ерөөхдөө бөөнөрө айгүй жоохон цустаа болоод эхэллээ. Хоёр дахнаа үлдсэн ер нь энэ дээр унах. Болоод эхэлж байна. Яа ямар амар муухай олон дэмэжтэй байна айлч. Дэмэж дийлрүү ямар өндөр юм бэ? Энэ буруу номер нь одоо бүр ямар амар даварцсан байна дээ. Яа. Жааха санал болчихлоо да. Maganda ang timpla ng kape. Мино жоохон ядаргаатай байна л та. Гэтэ сая Миног нь айгу хурд уулнаа л айгу өндөр дэмэж үзүүлээд айгу лоw HP таасан ч гэсэн лоw HP дээр нь унгаач чадсангүй. Одоо тэр амар лоw HP-тэй.
Napuwersa yung divine judgment. Унтсан байсан юм шүү дуулна. Тэнгүүтээ араас нь энэ балер бурууна бохгүй. What's next? Nakakuha ng kill yung Brody. Буруногийн дэмэж угаасаа ийм завх гарчаад байгаа байхгүй. Sabi nga ni Hades, sige, i-hold ko tong Lord na to, team fight tayo. Man, the question is what Яаж яах нь Хайс Club Berserk юу 3 айтемтай болсон. Бараг л 4 айтемтай. damage output at kitang-kita mo naman. 9k to 6.7 na meron si Bebix. За зүгээр энэ бол угаасаа 12 минутын лорд биш. Лордын хувьд гэх юм бол энэ хэврэг байгаа. Дорхноо унгаж болно. Яг гэхдээ манайх нэтвэртний зүрх нэлээд өндөртэй болоод эхэлж байгаа. 8k гоолны зүрхтэй болчиход байгаа. Mas maganda pa siya sa morning as of this moment. Lord Defless тавар алдаж болохгүй. Айлаас бүр гэхдээ гурвал айгүй гүнзгий ороод ирээд байна. Тэгэхээр бүр тавар алдахаас өөр арга болсон. Хой ноолон баригдахгүй. Гой даталтай эд нүү. Эд унцсан. Эдит унцсан. Йоо эд мэдлээ. Тэ бүр мега болох гэдэг нь айлч уулнал хүний даваатай. Энэ чигээрээ гой дан хийгээж явуучвал минон гэхдээ айгу заван байгаад байгаа. Уйлттай байгаад байгаа. Яаж яхад нь фликер нь CD-гүй фликер байгаад байгаа. Ямар заван. Дарамтны тоглолт байна. Айл бол ерөнхийдөө манад бараг л боломж олохгүй л ухааны юм бодож тоглоод байна. Айгу тийм. Инвит хийсэн тоглолтууд хийгээд байна. Map control бас манад ерөнхийдөө огт байхгүй болохоор гараад ерөнхийдөө хөгжих хэр хөгжих боломж бас айгу сулаагаад байна. За манай дөрөв тоглогч байгаа. Damage receive хүлээж авсан. Өндөр ялцчгүй айгүй олон damage орж ирээд. Минут ихтэй айгүй бас ядаргаад гүйний нүсрэлт айгүй ядаргаатай байна. First дээр баг гүйн хөтлөхсэн юм. За яхаа. За network найцаа уул нь бол бас гайгүй жоохон буцаал ойртох болоо. 6k сая бараг 7-8k-с одоо 6k. Нэг сугалтууд хийгээд ер нь бас комбак хийх боломжтой л доо. Айл ер нь лейтлууга яг Бруногийн л бариад авчих юм бол ямар ч асуудал байхгүй шүү дээ. Манайхаас эсрэгээр лейтлөө өнөөхөдөө бүгдээрээ гоё дэмэжлээд байж болно. За лор төрсөн. Тоглолт 2 тоглолт. Хэлэрцээ 4-7. Network бас уулна лойртол 5k л орчих гээд байна. Яа, айлаас 5-аа ороод ирлээ наар айлын. Гэхдээ бас нэгт байна. Тоглолтны өмнө нэгт байна. Айгу нэгт орж ирж штэ. За төрүүлээд лорд зодод гэсэн. Манайхаас энэ лордон дээр бас орол байгаа мө гэсэн чинь бөөнөр уулал айгу гоё задгаа ороод ирсэн тэр эдитийн төрүүлээд унгах гэсэн мөн уулал айл бөөнөр ич битгээс чинь манай аяч ямар амар хурдан унаад ирээ. Манайх юм бөөнөр лөө ич битээ айлаас Буруна ямар муухай дэмэжэлдэг юм бэ? Манайхаас 3 унаад өглөө хоёулах нь өлцөө хоёулаа баг гэж бит. Зэгс авра. Лорд булаахта өөр унчлаад ихтэй энэ тавуулаа унснаар вайп аваад уусаар энэ тавуулбарыг дуусч байгаа юм уу та. Айл бас өөртөө ерөнхийдөө хэрэгтэй байгаа энэ зэргүүд дээрээ түрээд ороод ирнэ. Лорд авсан нь бол хамаагүй. Яа, нэг гейм ингэ дуусч байгаа юм. Айгаа амархан дуусчихсан шүү shit. Юу болоод өнгөрчөө. What the fuck. Яа, за зүгээр манайхан жоохон прешюртэй тоглолцлоо. Жоохон айдастай. Жоохон бие барьсан тоглолт хийчлээ. Одоо жоохон тавираад өгөх хэрэгтэй. Asserting dominance para dito sa game number 1. All lanes na panalo. All jungle pattern na panalo. Hirap ang Lilgan. Жоохон сандарч байгаа л та. Ялтчгүй сандалтай. By the way, game 1. Pwedeng i-download. Game 1 зүгээр. Манайх чи game 1 дээр ингэж хожигдоод тэгээ 2-3 дахь гейм авчихдаг шүү дээ. Walang dumi. Walang 99.9% ng энэ алаа авган нэрч. No wrong mistake. No wrong mistake. And ang lupit nung Яа. За зүгээр. No problem. Magandang gising. Malinis. Ямар ч асуудал байхгүй. Squeaky clean. Ito yung tipong sobrang linis, maririnig mo pa yung yung ganon. Squeaky clean. Sobrang squeaky clean. At syempre clean na clean din. Why not look?
The hashtag better than great. Available na ang M5 official shirt sa halagang 1,000 pesos. Napakaganda design to commemorate ang ating historic M5. Yan ang clean. Yan. And speaking of clean, mabibili nyo yan ng sobrang linis sa M5 event venues from December 2 to 17. Maaari nyo rin bilhin yan sa ating official MLBB stores sa shop. Ating kilalanin ng MVP ng larong to. Si Vanix ba o si ADs? Tingnan natin. Sa Smart MVP! Grabe naman, may papuso pa. Cutie Alam mo pa naman. naman. May papuso pa si Idol. Si Vanix. Siyempre, ito, sabi niya, sarap ng tapsilog kanina eh. Oo nga, Toyo Mansi eh. Toyo Mansi Oo. nasarapan ako eh. Pinoy na Pinoy eh, na Toyo Mansi. Toyo Mansi May tuyo pa yun sa Atsara. May atsara Tapos garlic rice. Tapos Ay, nako walk talaga. trip siya sa may EDSA, di Ay, ba? wow. Perfect eh, sa sidewalk eh. Maganda gising. Kakaiba eh. Kasi imagine mo nung naglaro sila ng Burmese Goals, hirap siya. Nahirapan siya, di rin nagiging passive. Kasi di ako nag-cast nun eh. Nanonood ako, sabi ko, medyo passive yung Bruno ni Vanix. And siguro, kaya squeaky clean, nasabon kahapon. Sabi, linisin natin yung laro natin. Тэгтэн дээр жоох алдчихуудаа л гэж You wake бодож up early, байна. you eat tapsilog, and then you... Манайх бол драфта сайн хийдэг те. I give you coffee. Dream on, oh, dream on. Yun eh, kasi pag mag-montage siya na ginagawa niya lahat yun, mga bagay na yun. Kaya Pero ngayon, sobrang maganda, ganda ang ng gising. point lang naman namin. Гүйн dito, Бруно kaya 2 өгснөр namin юм гэдэг kasi айгуутай. may Гэтэ айлын Бруно бас talagang айгуу 9% eh. ang laro. May bihira. сайн yung damage mga үзүүлж ganyan штэ юм sa бүр Bruno, айгуу bihira ядаргатай. ka makita niya. Kahit yung last part ng team fight, no, nung pumasok na yung Lil Gun, na binigla sila na pumasok bigla si Aizen, na may na-finance na siya. Nasa likod lang, likod gaming. Зүгээр game нэг бодлоо Game шамсаа eh. судалж Hindi штэ. ko kailangan magpakamatay, di ako superstar, di ako superhero. Oo, This is how you be better than great. I am the marksman. Ganito. Oo. Kumbaga, Focus lang sa goal. kung may perfect description ka ng marksman, ganito laruan yan. Tama, Ganyan na laruan yan. hindi niya kailangan dumive. Walang asim, walang anything. Wala, Perfect napunta sa execution atsara na. lahat yung asim. Nasa atsara lahat. Singapore And flash Vanix, ah. Tinawi niya yung laruan niya Yeah. last time. And now with the stats. Ito yung kinagandahan sa ginawa ni Vanix to. Again, very typical of the Bruno to rush, Hasklo. Pero imagine mo kasi, pag papatungin mo Минь yung бас сайн Pinas, ядаргатай. meaning pag pinukon ni Ер нь Bruno, гэхдээ яг хаа pag ингээд pinukon full ni tankны special defense, that's also true. давуу тал сая бараг л гарч ирлээ л дээ. Айлын full tank амар амар хоор тэр манахаас бүр яг ингээд ууртан бахраад орчих тийм full tank байхгүй байгаа даа. Манах гэхдээ угаасаа яг тийм тоглолттой онцлогтой л дуулна. Гэхдээ сая бол үнэхээр ажилласан бо. Sa akin bola. Kaso makulit ako. Yun yung nagbabago dito sa matchup ng Team Flash and lumamang si Vanek sa lane ni ng kalaban niya si Bebex and nagamit nila yung kanilang early game heroes. Lisha бас сайн damage Again, үзсэн mid-game байна. yung momentum sana na hinahanap nila for both sides. Yung Kaja and pick-off factor ng Lilgan hindi nagamit kasi nag-group up kagad. It's yung okay, Team it's Flash. okay, And it's having okay. this Minotaur and Lilia na samahan mo pa ng tumatalong Guinevere. Ерөнхийдөө ихний Doon тоглолтын nagsimula дараа yung, сая yung бол харлаа. collapse За sa ял trap чинь ng тоглолт Lilgan юм kasi нэг hindi тийм. nila kaya yung group up ng Team Flash. I was just about Хоёр to дахь say тоглолтын na дээр одоо тэгээд yung нөхөл point тоглож regarding штэ. the Ямар ч Kaja, асуудалгүй. yun lang yata yung tanging paraan para makapag-engage yung Team Lilgan kasi as long as papasok yung Kaja, the Arlot will follow and the rest will also follow. So kung hindi nakapag-execute yung Kaja, there's no way na magkakaroon sila ng panibagong Яа, goal. Bruno Kasi бас yung арай Arlot тийм is just there to муухай damage put үзсэн the байна. misposition tactic para ilagay lang yung kanilang mga kalaban sa mga alanganing sitwasyon at hindi yung Tsaka- nagawa ng Team Lilgan. Saka na-experience ko na yan, Roman ako, mayroon mag-catch sa Minotaur. Promise. Oo, mahirap Basta talaga. na, harang eh. taka. Kasi pag humatak ka, player divine judgment, tatalon ka lang ng baka. Oo nga. Pwede ka bang habulin kasi may player din siya. Pero again, overall, no, nandun naman yung idea ng Lilgan. You could have found a way, a different way to За дараагийн execute гейм. this for Lilgan. Хоёр дахь гейм дээр манай kung гарчлаа. lalaro mo to ng 10 3 дахь дээр. baka 2 дахь гейм 6 одоо тэгээ out of хоцчих юм бол 3 дахь бол чиг асуудалгүй штэ. may 4 games kang kaya mong execute ang draft ng Lilgan. Pero yung nature lang talaga ng composition and yung victory Сая din гэхдээ яг ni анзаарсан Vanek sa бол goal драфт нэр scoring, манайх yung яг talagang өөрсдөө угаасаа алдаа гаргаж establish болсон. ng, Тэр хинний foundation Ээtний ng царай mid-game нэг сонир potential болцсон байхгүй. ng Team Flash. At Аа, natin шгэл. nakita na Аа, ang нэрээ Team тийш Flash тэгээ is яг нэг ready алдаа гаргацсан юм шиг for царай this гаргасан. tournament. We all thought na Lilgan can run out them, but then again, merong download game Oh, na boss. sinasabi. Pwedeng i-review. So, totoo ba ang download game? Game 1 jitters ba, Lilgan? Remember, this is their first series. Oo nga, hindi lang nila Сая гэхдээ яалтчгүй юунаас тоглолтоос нь жоохон pressure ер нь айдсан юм харагдлаа. Тэрнээс бол бас pressure has been with them right from the start kasi kailangan nilang ilaban yung M5 wildcard. They need to be one of the last two teams na natitira. But now, they have to be
the second or first or the best team sa kanilang grupo para makaupo sa susunod na level ng kompetisyon, and that's a hard task to make kasi ang kanilang mga kalaban hindi na dumaan ng wildcard. Rekta na kagad. And the question is, how will this result to the standings of Group C? Nanalo ang Team Flash yesterday, and kapag nakuha pa nila to ay pwedeng sila na ang makalamang sa kanilang groups. This time, Lilgan, para ma-shake up lahat ay pwede nilang matuwan kung totoo man ang DL game. Saya jaах үзээгүй л тоглолцлоо тийм. Гэтэ яах вэ? A lineup na marami na rin beses natin nakikita, pero in terms of execution, you need to protect that purple and you need to snowball. Yeah. Again, I would have preferred the Angela and Cloud kasi talagang nung pinik yung Minotaur, naselyuhan na eh. May mga heroes na parang pag pinilit mo, there's a lot of ways for Team Flash for them to play around it. And I think, again, executable naman. It's just that yung adjustment ni... Хайртай нөгөө марцан шүүгч байхгүй болохоор засч байгаа сайн л. Ni Bebex. Kung babalik tayo, siguro kung may mic sa likod, no, and maririnig natin si Mitch, bro, why you not buy leg plates? Diba? It's Europe against Bruno. He bought leg plates. Pero ganun din eh, kung ikaw si Vanix, Бурногийн импакт амар өндөр байлаа л та миний хувьд бол. Leg plates sa'yo, nanghirap na din. Kung ikaw kasi yung Brody doon, parang ubus na nga damage ko, magle-leg plates pa ako, parang bad beats na to Pero at least, diba, hindi ganun kalaki yung laman. Kasi once na nauna si Bruno doon, kasi nag-damage eh. Голтер бүр айгуу даваа авчих шүү. Medyo natma ko yung leg plates talaga. Ang purpose may mechanics na nga, may leg plates ba? Pero ang point is, yung trading capabilities ni Bruno, kailangan mo i-limit. Kasi kapag kaya kanyang tayuan, nag-a-adapt yung stacks. Yun yung problema mo kasi kay Bruno. Kaya importante yung leg plates actually kay... Why is this team so notorious? Why are we hearing about Little Gun just now? Өөр байгаа юм биш үү би. Өөр нөгөө нэг юу л орсон юм ёо. За одоо яг нэг юм үзэж байгаа юм шиг Little Gun, as you guys say, from the wild card, they're so consistently looking for the reverse sweep. I only know of one team that's very good at downloading. Who's that? Ёо, лекшн лекшнээс. That's right. I get it. Coach Bonchan at their leadership back Угасаал then would allow хоёр for нэгтэй such гэж things like харин game one. We're going to do the same thing, угасаал хажигддаг. Let's go. 2, 3, 4. Nothing. So that worked, and I understood that. I got the theory behind it. Now here with Team Little Gun, we're yet to see. And with that, again, you know, as we wait for the draft here, something that we did see from their голын залуугийн ярьснаар бол ерөнхийдөө эхний тоглолтын дээр ажиллаад ерөнхийдөө яг ингээд эсрэг багаас судалгаа тэгээд 2 3 4 пикэнд одоо 2 3 4 тоглолтын дээр бол аягүй эргээд тэгээд шууд ихний тоглолтын дээр хийсэн дээр судалгаагаараа аягүй өндөр урдун гаргаж байгаа. Now, adjusting-wise, even for the draft alone, you know, when you have to look at it, right, it could be start in the roam. Start giving someone like Ethan a initiator, if that's the case. За хоёр дахь гейм. Асуудал манай залуус юу асуудал гаргаж байна. Ер нь ихний тоглолтоор ажилт за инкл юм байна. Одоо тэгвэл одоо ингээл та. I also just want to take a moment and say одоо ингээл хийгээл. That was an amazing performance, man. Like I kind of feel like after yesterday, people are like, okay, the new Singaporean representatives, they're looking good because it's always Evos, it's always RG, and this time Team Flash coming in, and it was like, we're the champions for a reason. Тэгтээ зүгээр манайхан тэгээд явж чаддаг нь бас. If you think about a lot of the regions, you know, that have been, let's say, in the M series for a while now, they have their own reputations, of course, right? But for example, for Singapore, for Team Flash here, I feel like they have come out and proven so much just in the previous couple days here. If you look at the playstyle and how that has adapted, and again, some of these names obviously are very familiar to a lot of people watching, right? You've seen them for seasons, if not for years at this point. And I would say, I'm even surprised how refined the playstyle is now from a team from Singapore, representing Singapore. And that's why I love the whole fact of Одоо жоохон таталтай байлаа зүгээр шууд өөртөө харал тоглож хэрэгтэй зүгээр хамаагүй шууд урагшаарч тоглолоо. Сая манахаас бол ямар нэг ганг мэг инээд бол нэлээд баг байлаа шүү дээ орж ирсэн гоо. Peak of third best region in the world in M3. Only second to the Philippines and North America in that year's World Championship. They even come close to getting
medals at the SEA Games just a couple of years back. Oh, yeah. So here now, it's not a surprise for me to see Team draft. Flash performing this way. It's just a matter of refinement, just a matter of actually going for the throat here. Maybe they can punish Team Lil Gun's propensity to just download games. Maybe they just sweep this right here, right now. I kind of feel like, as a Malaysian, knowing Singapore, their book smarts are amazing. It looks like Lil Gun, they're trying to download. За ихний 3 баатраа 3 манахаас ассан бандж байгаа кор дээр Fanny, Joy, ноолон бандж байгаа. Айл бааша ван бандж байгаа. That you bring up because I'm sure a lot of people had their eyes on Team Lil Gun. Үнэхээр ийм 3 ассасинтай тогломоргүй байна л гэж бодож байна. But with this, Манайхан once again, тоглохгүй Team байгаа Lil Gun going to be on the blue. We have Team Flash on the red. First band's already coming out. The Nolan is actually taken out here, right? What's left open? За манайхаас айлс шууд хүүнийг 3 дахь бангаараа ороод ирчихэж байгаа нь манайхаас шууд фөрстер. Оо за Bruno шууд фөрстер авсан. If Flash takes the Faramis, they have to Yeah. Зөв. They can't go Faramis, Valentina. Bruno-гоос өвчтэй ганч ягаад авчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ манайхаас Angela ягаад орж ирж So they болохгүй. They're on to us. They did their homework. Oh, I love it. Coach They did their homework. Coach Reminisce is like, Mitch, I see you. And these Арлот байлентын оруулаад ирж байгаа юм байна айлаас эсрэгээр нь. What other choices do they have? No Okay. Wario, right? Court, I don't hate it. Yeah. Фарамс за гоё шүү. Одоо л Бикот бол хамаагүй өөр авч хэлж байна. I was happy to at least see Gordy. Фарамс бол ялцчихгүй гоё. It was I had a moment of, oh man. Yeah. It's bittersweet. You see your favorite hero, but he didn't win. Анжела оруулаад ирлээ яа дуулал Анжела гоё шүү дээ. Bruno тэгээ Bruno гоё дэмжлүүлээд Bruno руугаа Анжела нь оруулаа. Anyways, right now, Тэгээ Bruno шууд зодод big fan of гүйчихлээ charisma. If асуудал they want, it gives you consistent ways to engage. But I'm also looking at the junglers. Yeah. And the Marcus gets picked up. Ooh, Martis. What the fuck, guys? Team Lil Gun once again. То бүр уурыг гэсэн бодолтойгоо байна да. Манайхан бүр ууртайгаа байна да. Oh shit, Martis харна гэдэг бол үнэхээр бас Also, it helps because they know that there's no Lily on the other end. They only really have to play around the nether realm of Team Flash once they steal it away. Which again, if they steal it away, makes the Martis all the more a worthy pickup. I like this. I actually like getting the Martis early. Because exactly, usually how Valentina plays is around turtle, decimate. Yeah. Around Joel. Jay has to think about. Yep. And that's something that Forbid can predict. Сайн нэг гайн царин гошин царит. With these 3 picks, the Brody going up against the Bruno, which we saw as a matchup, but За Brody буцаад яг матчап ерөөхдөө эсэргээр боллоо. Манайх сүм Brody авсан боллоо. Дайлс Brody. Balls in your face. Тийгээ дахиад байна. He's going to have to deal with that, right? His own way, but with everyone that has to deal with Манайх that. тэгтээ тийгээ авах гэж. At least once in your life. I know for sure. I should know. I play gold like 1 out of 10 Зөв, games. мино бандсан зөв. That's Мино one of бол the few бас matchups that the Brody don't like. You usually win as a Brody, right? You're bullying. But against the Brody, ow. Nah, honestly, Lil Gun, their draft right now reminds me of how a Malaysian team would draft. Having the Bruno, having the Martis, especially the Martis, as well as the Faramis, you're kind of hoping for a very good mid game. Because the Martis does exceptionally well the moment he gets 2 kills. Once the Martis gets 2 kills, it's all Martis. Yeah. The rest can just chill. Which is weird, because I feel like Martis is one of those junglers where, if you get the early decimate, let's say even a double, as you mentioned, you're kind of unstoppable for these objective takes for the most part, right? You work around that. Gentlemen, I smell an assassin afoot. I smell Hades going back to one of his old flames. They had the band, the Hilda. So they're coming up. Lancerling. Oh, I was thinking Хийцэг ассан кор амнаал гэж энэ хин таамаглаж байна. I don't hate it. Amon, man, I don't hate it. There's a lot of, honestly, with Hades, there's a lot of these unorthodox picks that you might not assume could be pulled out here. There's nothing that the young J. Mark Lazaro can't do, man. Yeah. Growing up in the mean streets of Pasay City in Metro Manila, Philippines, come on. What do they call those that grew up there? За хараа юу авч. Одоо юу ч үгүй яад гэсэн дуугаас. Kid from Pasay. Batang Pasay. It's Did like I say that right? Reminiscent asking him is like,
Манайх одоо саяны сая бол гэхдээ би яг ихний геймнээс бол Лилганыг жоохон амар таталтай тоглолоо гэж харлаа. За дахиад full tag. Манайхаас одоо нэг гоё Парамис бараг тагтаар тоглох юм байна. Тэгээ манайх уулаад full tag тоглож байна. Одоо full tag гэр босч байгаа сонирхолтой. So with that, Pretty sure that's Lolzy. last two picks here for Team Lilgun. I'm gonna keep you guys on your toes. I'm actually on my toes right now. My feet is off the ground. Yeah, secret lab chair. Thank you. Thank you, Secret Lab. Adjustable. Yeah. EXP. That's right. What's a good laner against Adamir's Arlot? Do they just take There is. this? Yeah, there it is. Тэрислээ. Окей. За. Ийсний нэг тэрислээ. Луулал нэг тэрислээ гэрэстэй. Арсан штэ. Last pick. Матилда. Окей. So here we go with Go. That's good. yeah. They're That's going good. with that Now double support. одоо бол манай 5 pick бол үнээр гоё I харагдав. like it though better this time around because Ethan is definitely playing the Matilda. I don't really like mid Matilda, man. Yeah. Not enough damage. So Last now pick. it's a choice: Lance, Ling, or AA man. They can't afford to pull the double swap, by the way. You can't. За do айлын Matilda корн this time юу around. хийх It's not гээд enough байгаа юм damage. бэ? Yeah, Одоо definitely аав not, зүгээр. definitely not. I would say they Don't scale much better, so even if the What Marcus don't doesn't see? do well, it's not the end of the world, but you do want a very good good start to the game. So the safest, honestly, is Lancelot, but I do want it to be a little bit crazy. What if they just throw out the Fredrin? It's not. Okay. Hayabusa. Hayabusa. We'll take it. Debut pick here. Okay, Again, I'm really wondering how many let's see. unique heroes we've been at, including the wild Oh, card. man. They're like Let's 50 plus see. there. Let me just say, I played a Хаябуса Paramis. байхад бурнаад гэхдээ бас жоохон сонирхолтой. Ер нь бол Shadow inside the Paramis before a fight starts. You don't even use your abilities. Maybe just your You shuriken. scare him. And then you just basic attack, force the Nether Realm out before Okay. any fight. And then there's За, nothing хоёр that дахь the game. Paramis can do. You're basically making it into Манайхан a comeback 4v5. Crazy how time comeback has changed. штэ одоо. Crazy how now it's the Hayabusa that actually Exactly. counters the Faramis. Exactly. Oh, it used to be the other way around. It used to be the GX Aura game. Hayabusa just trembling Mertis. in their pants, you know? No, I've been told by pro players, like, don't fight against the Hayabusa. The Hayabusa just force out the ult and then you're done. Well, we'll see if they're actually going to be able to pull it off here. You saw the lineup rating, though, for Team Lilgun. It's 8.4. Can they pull the lineup Okay. off? Take us Yeah. to a game number 3 as we Oh, load how up here fast. into the land of Dawn. Game 2, it's match point for Team Flash here as things get situated. LaFell, what does Team Lilgun have to do here to get on the right За foot? манайхаас I kind of бүлгээс feel эхэлж like айлаас Orbit has рэдэс to эхэлж байгаа юм find байна. a very good catch. Манайх шууд Trying бүлэг to аваад give явчаал гэж an байна. early kill onto Zexora because this is one of their very niche win conditions. If the Martis is able to get За одоо an л early тоглолт kill, хамаагүй өөр. you will feel Тэгэхэд бол шал unstoppable. өөр. The Сэргээрээ. Hayabusa can be unstoppable as well, as long as he can control Team Lilgun, making sure that they have Бухад руу a дэмэж орж байна. disadvantage every single time a За turtle доор fight starts. 2 гол And лэн with that, ерөнхийдөө anything here emblem-wise Там that буруу sticks out for you? буруу Honestly, the thing that жоохон sticks out for давшилттай me тоглоод байгаа юм is да. the Мэдэр Tamash за coming in байцаагаа from, яах вэ? Манахаас Orbit авах, as well as манахаас Memex, авлаа. making sure Одоо that дөрөв хөрөнгөтэй шууд доошоо if the ерөнхийдөө мэдээ. Hayabusa comes and Гол gets лэнийг them, ганглж хэрэгтэй. Буруудыг ерөнхийдөө зогсолтгүй. better chance Бариад of авчих хэрэгтэй. surviving. Дөрөв хүрсэн. I also like the fact that Team Lilgun now respect За the бурууд нь power баг of мэдрээд wilderness blessing. байклж байгаа юм бол They're одоо rocking more of нэмээд it now, авахгүй and that means хуфраад that энэ хараад it's байгаа юм no байна. time. They want to go a little faster. Хуфрагийн тэр зогсолт бас жоохон онцгой юм байна л да. Ерөнхийдөө ганкийг бол болиулчихж байгаа. Гэхдээ уул нь бол доор манах хүний давуутай дөрвөлөө байгаад байгаа. The performances of this year alone, so that might play a big part Ямар of this нэгэн in comparison to what we saw from цогцолт game орж number ирэхгүй. 1. Once again, a lot of that will Ямар come нэгэн ганк down орж to that ирэхгүй. first big objective already, Дээшээ though. ерөнхийдөө орж байгаа юм. Дээр гэхдээ бас хийжсэн дөрөв хүрсэн очсон байгаа даа. Oh, Aizen's fine. I think Aizen understands that there Aizen may be цусны давуутай. shenanigans here. There may be a Hades hiding in the long bush. And now Forbid and ZXR is going to Хейсийг check. Oh, they know. харсан. Yeah, they got to be here for Байрлалын нэрч магаадаа буцаад доороос мэдээс нь Валентин хувраа ерөнхийдөө орж ирсэн. За төртөл төртөл төр хинэх нь ах. Манай хэтрээ арай жоохон илүү дэмжтэй байвал байхаар да. Here they go. Forbid. За энэ дээр first blood ороод ирж байгаа юм шүү дээ. ZX Aura-гийн нэг kill nice. By the Mongolian squad. Окей, одоо ингэснээр хүртэл авах ерөнхийдөө илүү даваатай. Хүртэл угаасаа манах авч байгаа юм баг. Айлын хийсэн, хаябуус нь хошуугарсан.
Одоогоос юу хийж чадах юм бэ? Nice. Манай ретрит чи арай дарахгүй юм уу Бенджамин? Гоё ороод ирсэн. Валентин арт байгаад байгаа. Уулал дахиад ороод ирнэ. Наад рэдэн баг булаагаад авчих. Хэрэгтэй. Зөв. Red meeting зүгээр өгөө сайхан тоглолч зүгээр өвчлээ юм уу яад тийм. Айс давуутай XP-ийн хамаагүй давуутай болсон байгаа. Арлаад 4 левелтэй манай айсан 5 левелтэй. Одоо харин манай гол дээр даваа авчих хэрэгтэй. Буруудыг нэг удаа алчхад бол айгүй гоё болоод ирнэ. The way that they've studied is that if you shut down Aizen, you're gonna have an easier game. But it looks like Team Lilgun, they downloaded enough. They're like, fool me once. За манай фармистер харин орж ирсэн. Яа, манай Мартис сая бариад авахд бол айгүй гоё юм болохоор л гэхдээ ялцчихгүй бэклчлаа. За голны зүрх баг 1k-гаар манах ерөнхийдөө давуутай болох гэдэг. Буруудыг л нэг гэнклаад алчих хэрэгтэй. Ерөнхийдөө айлах хуфранд буруудыг болоод бүрэн хамгаалъя гэсэн байрлалтай. Ямар нэг гэнклэг бол шууд зогсоочод байгаа даа. Яг үнэхээр тийм бол манах хуфрын ч гэсэн аллаад буруудыг нь алчих хэрэгтэй. За тэр харж байгаа бол за дээр ерөнхийдөө айлах хоёлаа манай XP-ийн лөө бараг ангилах гэдэг юм уу. Тэгсэн чинь доор ерөнхийдөө манах дөрвөлээ дөрвөн шахалт бол доор ороод ирсэн. Буруудыг нь барьж аваад алчхаар байна. Тэгтээ ерөнхийдөө айлаас бас буруудыг гол eenee тийм амар амархан унгаах байл гэж бодоод байгаа юм байна. Хейзэс за трейд авч байгаа. 2 XP-ийн ерөнхийдөө зэрэгтэй хуваагаад авчиж байгаа юм байна. Манах рейд руу нинвэд хийгээд ороод ирж байгаа юм байна. Зөө хейзсэн уул нь бол айгүй гоё орж исэн дээ. Буцаад одоо энэ рейд нь бол авсан. Nice. Редгөө хайбусаа юу хийж чадах юм чи? Уул нь бол цочны даваатай айгүй гоё юм хийлээ дээ. За доор төртөлөрсөн. Манай ZX аврагийн ретрийн 20 секундын дараа уншсан. Ретригээ ойртуулж байгаа сайхан сүртлээ зодчих хэрэгтэй. Айл хайбусаа редгүү манайхаа л редтэй. За гоё дэмэж уулнаад үзүүлж энэ да манайхаас бол Валентин лөө HP-тэй. За 50% HP-тэй ч юм уу. За манай блүг тэр хойно хайбус аваад байгаа юм байна. Ерөнхийдөө блүг хөхгүй л гэж аваад байгаа юм да. Мэдээр айгүй их зууралтай байна. Нийц тэнцээ баригдаа барь. За өстө гоё орсон. 9-тэй гэсэн чи тэнцээ хинэг бүр амар гоё татаад аваад ирсэн. Тэнцээ шууд хуфраг нь унгахаар да нэлээд лөө HP-тэй болсон байгаа даа. За бибиксийг тэнцээ унгаад авч байгаа юм. Гэхдээ манайх ерөөхдөө төрөл авсан. Буцаад дээгүүр нь хоёрыг алчих хэрэгтэй. За уул нь бол саяны дэмөжүүд айгүй гоё орж ирсэн дээ. Яа. With a fadeaway torn apart memory. Hades is showing experience here. Even as a Hayabusa, as long if you're not doing well in the early game, it's not over because the Hayabusa can farm very fast. Get that farm because eventually someone will be isolated. Амар задгаа юм болоо зэн да. Ер нь most of the members going for that айгуу задлаад байна. Тоглолт бол айгуу задарсан л яваад байна. And one person is тийм. clearing a lane. Who's unguarded? Just go for that one person. За манай бибиксийг хийсэн хаябусан унгацдгийн жоохон онцгой боллоо. Тэгээхээс бол айгуу гоё тоглолцлоо. But so far it's relatively even across the board even when you're looking at the items here the gold wise and everything else. So one team манай хоёр төртөл авсан. Айлаас ямар нэгэн төртөл аваагүй. But yeah, mostly Hades doesn't have to contest these if he doesn't want to, and at one point too the problem with a Hayabusa across from you is it's very similar in a situation, for example, with a Ling when Ling was dominating in the jungle, where you don't actually have to. Зүгээр манах Бурногийн дэмэж бол одоо утгагүй ерөнхийдөө айгуу гоё болоод ирсэн. Шууд Hask Club Berserk 2 хийгээл хоёр айтемтай болохоор л ерөнхийдөө бол айгуу сайн дэмэжлээ шүү дээ. За Hayabusa нь хараад байна. Манай хинлөө дайраад ороод ирсэн. Яалтчгүй энэ дээр ороод. За үлтээ дарахаас өөр аргагүй болсон. Үлтээ дарсан. Үлтийн даруулаад буцаа гараа явчихж байгаа юм байна. За одоо бол фармасаа үлдэхгүй юм чи ер нь болцсон дээр дээ. Бараг л болцсон дээр юм шүү дээ энэ дээр. За одоо шууд үлтээ спамдаад манай Мартис явчих хэрэгтэй. Валентин хинэг авцсан. Гэхдээ зүгээр стандик тэрслэг үлт ямар амар гоё ороод ирээ. Triple kill уу. Nice. Fuck you Singapore.
Йоо shit, ста гоё дээ хэлээ саяны холол үнэхээр амар ZX авраг энэ гоё задгал тоглолт бол үнэхээр гоё байна. Одоо над хийцсийг барьж аваад унгаачих хэрэгтэй нэг. Наа чи юу хийж чадсан ганцаархтаа юм хийж чадахгүй шүү дээ. За төртлийг дахиад авч байгаа. Наас төртл бүр авах гээд энэ дээр нь унгаачаач тэгвэл ямар муу дуу гоё үлдээд ороод ирсэн. Тэр унсан кейс унсан угаасаа аргагүй. Иесус юу ч чадахгүй л дээ. Манай ZX аврагаас ритейгээр илүү гэж бодсон байх таа үгүй шүү дээ. За одоо манахаас харин нэг протеин л барьж аваад унгаачих хэрэгтэй байгаа даа. Бородын бодлол бас бородын тэнцээ ерөнхийдөө задгаа хөгчөөж яваад байна. Гэтэ ерөнхийдөө 2K голны зөрүүтэй давуу таваа. За дээгүүр level 2 авцвал манах бас доогор level 2-ыг авчаал гэж бодож байна. Авсан. 2K голны зөрүүтэй давуутай. Nice саяны дайнд бол өстой гоё боллоо. Сая гэхдээ ерөнхийдөө цусны дутагдaltaй скиллний дутагдaltaй эхэлсэн ч гэсэн дайнаа бол айгүй гоё явлаа шүү дээ. Тэгэхээр манах full charge-тай бол айгүй амар давуутай тоглохоор байна. Парамис үлт бол сая байгаагүй шүү дээ. Тэгсэн мэтлээ дайнаа авчлаа. За 50 секундын дараа 3 дахь төртөл гарна. Шууд лорд гарах ба. За шууд дайн ороод ирсэн. Юу ямар амар дайрн дээ. Бурмогийн дэмэжийг харлаа ба. This fucking my boys bitches. Сингапурт одоо үйл одоо юу хийж чадах юм мэдээхэн левелийг нь авах хэрэгтэй 35 секундын дараа лорд орж ин хейцтер дээр байгаа. Хоёр корн дээр хоёлаа нэг эсрэг нэг толно. Манай лилганы ZX аваад над хийсэг бол зүгээр үнсээ тавина. Левелийг аваа. Наадхын угаасаа бариад аваад авчих хэрэгтэй. Наа чи юу хийж чадах юм? Зүгээр нэ хаябусад толтол зогтож байна. За 10 секунд доор. Айлын бродыг л бариад даваад ганц хоёр унгаачих юм бол тоглолт айгүй гоё жигдэрх гээд байна. За лорд төрсөө. Лорд эхний лордыг манахаас аавна. Хейс нь орж иж бас булаачих гал үзэн. За гоё. За ерөнхийдөө ороод ирж байгаа. Бариад авсан тэр арлуудыг үнэхээр хоош амар гоё татлаа. Энэ дэр нь одоо баг барьж авах зүгээр шүү зодод ачиж байгаа юм шиг. Валентин ерөнхийдөө манай хэнийг авцаа. За жамп орж ирсэн ч гэсэн асуудалгүй манахаас фармис бүгдийг бариад авсан. Өлтөө айгуу гоё бөөнөр айлч спин ерөнхийдөө багасаад байна. Одоо айлаасаа речаржлаад наашаа орж ирч чадахгүй. За дахиад атсан. Ухраг нь барьж аваад алчихсан. Манай бурууна бол одоо үнэхээр амар өндөр юм шүү дээ. Араас зүгээр зодоод авчихад болно. Лорд авсан. Энэ бүр үнэхээр андуурлал юм байна нэрэ хийдсэн нэрэ андуурлал нэрэ. Орж ирч нэг витрээ дарна л гэж бодоод тах шүү. Чадахгүй мэдгүй юм багтаа яа. You got to calm down, man, because right now he's trying to put too much burden on his shoulders. He's really trying to carry his entire team, but I gotta say, even if they got the Lord, it's probably not worth it. It's probably a better idea just to farm up and then having enough damage for when Lolzy makes a play. I know what he was trying to do. Yeah. I just don't know if it's worth it. Not only that, but given that the way that things unfolded in that fight. За ер нь бол тоглолтын давуу талцсан энэ тоглолт бол бас чигдэх тал руу хандж байгаа. Ер нь их гоё болоод байгаа. 3 линий хүчлэлтэй доогоор лорд бүшилж байгаа. Манай буруунагийн дэмэж бол одоо үнэхээр хатуу мал. За арлот нь юугаа алдсан ашгүй. За доогоор тааврыг авах хэрэгтэй одоо дайрж ороод шууд орчих хэрэгтэй. Наад нэг зүгээр барьж аваад хэрэгтэй. Араас нь хуфраар ричардлаад байна. Өсөрсөнгүү. За яах вэ? Нэг таавар болоод ерөнхийдөө авахгүй юм. Хийцэн дээр ард хараад байна. Надад яг яаш гэдэг хийцэн бүр хийж чадахгүй юм байж. Get some space across the map. His purple wants some more taken away. Хаябусамаас авч манахаас андуураад тах юм тий. Чадахгүй байж. За хуфраж ричааслаад яах чадахгүй орж ирж. Манахаас ард нь бол хасаалтаа фарамс байгаа. Үлттэй. За level 2-ыг бүгдээрээ унсан. Айгуу гоё орж ирлээ дээ. За зүгээр протеин бараг сая үлттэй хийчихнэ яасан. За 80 секундын дараа лорд хэмдэрч байгаа. Хоёр дахь лорд Тэйц Stower бүшлээ ерөнхийдөө буцаа байглаж байгаа. Энэ хаябус бол ер нь сплит бүш хийяал одоо ерөнхийдөө бүшнээс өөр аргагүй болсон гэж бодож байна.
calculated. It's gonna За манай work. лейлний за унцж байгаа юм байна. Perfectly fine. Again, I kind Ганц of катапул нэрээ нэг зоцороо авчлаа шүү. Ever after. even if I said За айлч дээгүүрээ тавуулаа яваад байна. Манай хаябуусаа ерөнхийдөө доор байгаа даа. it's like saying things will happen, doesn't 50 секундын дараа лорд 2 дахь лорд. Манайх 5к голны давуутай. Киллертэй 7-2. Ер нь бол бүх юмараа давуутай. They're able to have this like tug of war with Lil Gun, then yeah, perhaps they can take a few turns. Айлт хүрүүлээд ерөнхийдөө лордын тэр ойр орчинд байлаа. Эзэлж чинь 25 секундын дараа лорд хүрч байна. 20 секунд. За манай Трисла дээгөр ерөнхийдөө яг уу. За хаябус ороод ирсэн шүү. Энд дэр баг ямар нэгэн дэмэж орохгүй юм биш үү? Энийг ч зүгээр орж ирээ барьчихсан юм биш үү? За 10 секундын дараа хаябус нь үлдэхгүй. I know what you're doing. Трисла дээгүүрээ ерөнхийдөө лэнэ жоохон гүйлгэж байгаа. Тэгээ буцаа хүрээд ирж байгаа. Лорд төрсөн. За манай фармис ерөнхийдөө үлдээд арчлаа. Лордын цус 50%. Араас нь зодно. Манайх угаасаа энэ лордыг бол аавна. Айл хаябус нь байхгүй дээр 2-7 манай тал Нэтвертний зүрх 6.5к голдор манайх даваатай. Everything onto Forbid to force out the Nether Realm, and because the Nether Realm is not there, Team Lil Gun understands they have a very small window to get this Lord, and they rushed out, no hesitation at all. They understand it's now or never. За ер нь бол их гоё юм болж байна да. Одоо доогоороо ерөнхийдөө түрээд доотлын тавар бол унна. Харин дахиад нэг тавар авалаач хэрэгтэй гоё. Өө зөв. Наа чи биш үү? Наа чи одоо яг яах юм? Чи одоо нуугс юм бодоод байгаа юм хайш. За доогоороо ерөнхийдөө бичлээ доотлынхан таварыг авчих хэрэгтэй маа. Зэгс аваа дээгээрээ бас таврын чул яад юм гэсэн. За доогоор тавар унсан. Мэддэр бас сэргүүд ирж байгаа. Мэдийнхэн таврын баг авчвал бас юм гоё юм шүү дээ. За тийч бүр кейс нь унлаа ерөнхийдөө бөөнөрөө одоо сайхан ингэж үлтээн хувааж байгаа л тэгэл орчих хэрэгтэй. Харамис үл манай бүр хүнийг аварсан. Мэдийн тавар нь унсан. Яа тэр хувраг өсрэлт харин зүгэн боллоо да. Тэгтээ зүгээр манахаас ерөнхийдөө бас давгүй байгаа. Тэгтээ ерөнхийдөө HP-ний баг байгаа даа. Тэгтээ айл бас HP-ний багтаж гэсэн буцаад төр төлөг болчиход тусаа нөхч чинь одоо манайх ер нь байгсан дээр нэг тогтоод нэг гоё дахигээд хэрэгтэй. 90 секундын дараа 3 дахь лордоо бараг аваад тэгээд төлтэй гэсэн. За ер нь байглах хэрэгтэй. Йоо ямар амар гоё уулнаас орж ирж байна. What the fuck? Одоо шууд буцаад эсрэг дайн штэ. Надад чи юу хийж чадах юм бэ? Юу хийж чадахгүй штэ тийчээ. За бродын унсан 1 2 дахь кил хэн дээр авах уу? Хувраа нуун ингэснээр өнөхөд тоглолт чигдэрж байгаа юм шиг тэр хийсэн доор юу хараад байгаа юм баг кино үзээд байгаа юм уу яагаад байгаа юм өвсөн донд байгаа л 8к голны аль хэдийн даваатай хийсэн барьж аваад одоо зүгээр нэг үйл тэгээд дуусна нэрээ мартчих байгаа. Жи энэ бол Лилган. Энэ бол Лилган муу бандууд минь мэдэрч авцгаа. За юу тавуулаа wipe out болно. Чи ун хой чи скол гэртээ үлт мө банд минь. За одоо тэгээд цаахан тайвширж байгаа тэгээд юугаа хийж хэрэгтэй. Оо наа чи одоо яг юу хийж чадах юм бэ? Нэг үл. За одоо тэгээд цаахан юугаа зочих хэрэгтэй. За nice. Йоо. We go to a game 3. It's downloaded what we talked about before. Team Lil Gun comes out swinging for game 2. You know what? Don't look down on the downloading meta because download complete. What the fuck? Тэр нэг ихний гейм дээр хожигддаг яг юу юм бэ? Ever since wildcard, this is their win condition. Lose the first one, win the rest. The Mandalorians say this is the way. This is the way. And with that, I gotta say, it's impressive because you don't know. Like, I mean, it's almost like a conspiracy theory at this point with the way Team Lil Gun plays. Yeah. I'd like to think it's less of a conspiracy theory, more of a preference, more of a strength, if anything. And now I'm wondering, I'm imagining, how did Coach Mitch take this? Meeting the guys for the first time, all right? Лишган шууд. I hear you like downloading. How did he take it as a coach? I mean, here's the thing. We got to remember, Ethan was basically the coach for the team when Zimmich wasn't there. So
I probably feel like he is the one downloading. He's absorbing the experience and distributing Yeah, hey, to this is everyone else. stupid. It's like, guys, you know what happened early on? They went to the EXP. We gotta expect that. Not only that, but the lineup here worked so well for them. Again, for MVP for this game, who is it going to be? And there it is. MVP. Once again, a performance here on the line for them to get to game 3. ZX 7-0. man, LaFell, you Yeah. called it here. I don't know if it's because it's your birthday, but you laid down the foundation when this Martiz was picked, and that's exactly what happened. This makes me feel very uncomfortable. Yeah. Being right feels Being right? weird. I mean, here's the thing. My first prediction today was right. За сүүлийн тоглолт үзэж чадахгүй Second one, нэг there's a окей chance. It's already at 3 games, right? So I don't know how to GGVP. feel about this. Well, right now, as we take a look at the highlights here, we'll see how it all unfolded once again. Яа, What I love гоё about ялаш. what Одоо Team тэр Lilgan did, and the fact that we're giving the nod Одоо over харж to байгаарай. CXaura is the fact that yes, a lot of these moments Энэ it дэм was бохгүй. forbidden Энэ дэм who бүр came in, it was үнэхээр forbidden гоё who set it ялаа. up, but it Энэ takes a дэм бүр lot байж of болох killer үнэхээр сайн instinct, дэм a байлаа. lot of situational awareness to know when to Тэр go араас in нь and to тэрийслэгээ know орчиж when it's байгаа юм your шиг. turn to be aggressive, and Энэ дэм л CXaura was үнэхээр бүр right сая гоё 100% ялаа. of the time in Энээс game хойш two. бол тэгээ шууд давуугаа авчиж During the байгаа юм highlights, we can see a lot of it was on Hades as well, where it looked like he put Hades himself in бүр a хэд орж situation ирж where өгдөг he юм tried to болоо make the байна. hero play. He tried Тий. to be the reason for the CXaura comeback to гэсрийг happen. цаад чи I электрик love дарамж that гэж бодоод байгаа mindset. шагаа андарч байгаа. However, it Энд was одоо not кино the үзээд байгаа юм right байна. conditions Тэгс орж иж because I өгдөг see шээ. him trying to do that. But now with his team, Вара it looked like вара noob. Team Flash as a team Reactor didn't perform тоглож байсан бол the same зүгээр as noob game number one. гэж бичих байхгүй. A lot of individuals GG. tried to make individual plays. So that's what I'm wondering. When you go back to the draft here, and we take a Арай look хоороо at дэрийг нь this окей бро. breakdown alone, was the Hayabusa like too 12 much гурав risk? бүр Was it- илт даваа was there тавчлаа something бүр. that better, Арка you know, could have been better in that situation? Because we know that Hades likes to pull some of these picks out. Okay. With the Faramis on Team Who's Lilgan Hades, eh? and the It's the now heat band. norm of forcing out the Netherrealm with your kit as a Hayabusa, all fair, Yo, right? it's the There's Hayabusa a show. rhyme to the reason. But was it worth it? Was that one single solution for this one problem worth it? Because you also have your own Netherrealm. Yeah, I would say using the landslide could get you the same result. As a link, perhaps not, because you're playing with energy, and your energy could run out when you're trying to take down the Faramis. But with Lancelot, as long as there are minions there, you can accomplish the same thing. So I kind of feel like there are other options. It's just that since they ban out the Hilda herself, it seems like they already planned for this Hayabusa pick, but maybe a little bit of like being unflexible there. Like even though you banned the Hilda, doesn't necessarily mean you have to go for those assassins. Other options were there. And even looking at this, you know, the breakdown here, once again, ZXaura have an amazing game, MVP for performance. Adamir was doing his best with, you know, what the hand they were dealt with this game, but still, overall, the story was told, and that's one of the things that struggles, right? When you lock in an assassin hero in the jungle, we even talked about this kind of extensively, usually when Nolan is picked up, right? Now, in that case, I kind of agree. Lancelot might have been better, something along those lines, because you can still kind of get into the team fights without worrying about getting just blasted, you know, at one point. So even with the Quad Shadows, it's still difficult there. And with the few hopes for Team Flash to actually bounce back, you're looking at Vanix. You're looking at that Brody, where we noted around, what, 8-9 minutes? Yeah. Oh, yo, he's having the gold lane experience again. He can do this. He can help Hades turn it around. It was just so difficult to think about because even the front lines of Team Flash were struggling. Again, I'm looking at Adamir, who was 100% the #1 damage taker in all this game compared to all other 9 players. He was the only real frontliner. I dare say, because Lozi was always looking for the catch. I'm just saying we're getting a lot of things right. And Neo, perhaps you get this one thing right. Perhaps Lilgan, they're a Faramis team. Is the focus going to be there? Team Flash, they saw what happened game number 2. Yeah. Adjustments has to be made. Game number 1, if I'm not mistaken, it was banned out. And I kind of have this assumption that it might just be banned out for game 3, right? Because we come down essentially to a game number 1 here. And both teams, I mean, it's and when it comes down to a best of 1, you really have to decide how you approach that draft. Once again,
both these teams are known for the reverse sweeps and downloading things, so we'll see how they adjust. We are going to be taking a very short break before we head into Game 3, so go ahead, take your break, get some snacks. We'll be back after this for game number 3. Okay, би ч гэсэн нэг босчод ирээ та. Okay. За 30 секунд аа. 20 секунд. Энэ хоёр ямар адилхан юм. Адилхан ч байх төстэй дөө. Нүдэн л өөр юм. Ерөн гэхдээ юу ч жоох төстэй хүмүүс энэ хоёр ч гэсэн. За гейм 3 тэгээд smash истэ. Welcome back.
welcome back here once again. The second series of the day. We are heading into game number 3. I'm Naisu, once again joined here with Leo and Sirius LaFell. We're ready for what's come down to a best-of-1 between Singapore's Team Flash and, of course, Mongolia's Team Lil Gun. We just saw kind of game 1, very, I don't want to say it was completely one-sided, but it was also in favor of Team Flash. And now on the flip side, we see back to it the downloaded learnings here of Team Lil Gun for game 2. Joseph, I think Birthday Boy would like to say something. I'm Birthday Fell. Thank you very much. Now it's Birthday Fell. I thought it was just Birthday Boy. Listen, man. What's going on? I got ADHD. I gotta change it up every once in a while. All right. Ask me again. My name's gonna change. Call me Ayman. Ayman now. Right, it's your birthday. You get what you want. Birthday Fell. Birthday Fell. Birthday Fell. All right. Birthday Fell has been uncomfortably getting a lot of things right, reading the situation, and now I think we are in agreement. And for you guys at home watching, you'll also say, hey, you know, that's on point. Team Lil Gun needs the Faramis. Yeah, I said it before the break. I think the assumption is they don't get their hands on the Faramis. That's either going to be banned out, like we have seen from other drafts, banning phases. But still, really, there's a lot left on the line. I mean, even if you look at the previous game, Aizen on the Turizla performed really well this time around. I would say one of the mistakes as well was for Team Flash, they went on the Valentina a little bit too early. Because Faramis has a counter as well with the Lilia, where everyone's grouped up together. Instead of going for a lot of crowd control in a very tight spot, you can deal a lot of damage in a very tight spot. And that's one of the things that we saw during the wild card. So I kind of feel like them investing in the Valentina too early showed their hand a little bit too much, and it made Lil Gun feel all the more safer to pick up the Faramis. Even though people will say, oh, the Faramis isn't good going up against the Valentina because the Valentina can just copy your NetherRealm, but you got to think about all the skills. Not a lot of heroes can do what Faramis does, and that's the Shadow Stampede. That's right. Not a lot can be done there. It's less about the NetherRealm. It's shown even in game 2 alone that you're able to time through between that. You're able to weave in your aggression and win despite your opponents having superior timing on the NetherRealm ult. So now we've come to a crossroads. I'd like to take the road less traveled. Maybe it's not about the Faramis. Given the fact that the Faramis was picked up second in game 2 by Team Lil Gun being on the blue, something tells me maybe they'd want to focus more on the Bruno. Maybe that's the linchpin, because even if, let's say, your opponents do get something as good as a Faramis or even a Nolan, you can play around that. You can be better than great with the Bruno. Not gonna lie as well, I feel like Bruno all throughout the World Championship has been amazing. It really has. And for Team Flash, I don't know, I feel like macro-wise, they gotta change things up as well, because I kind of feel like game number 2, what they were doing apparently was pretty obvious for Team Lil Gun. They knew what was gonna happen before it happened. All right, let me propose this, gentlemen. Yes. Whoever has the better synergy wins. Not even about the draft anymore. We'll shake on it. I was going to say, how do you gauge that? draft. Who has the better synergy? As a team or as certain... The look in their eyes. The look in their eyes. The look in their eyes. Well, we'll see how that plays a part. We're here in the draft now, game number 3. 1 for 1 for both of these teams. Ban's already coming out. Baksha taken out too. Team Flash this time, okay, hold on. We'll see if that actually is going to fall into place here. They've got a, looks like, they got the call. They're Put going up to the readjust X. something. Put up the X. Yeah, the look on their eyes say we need a bit more time. Yeah, a little more time to get this synergy going here. But no, I agree with that. You know, Leo. What, look in their eyes? The look in their eyes and the synergy, man. That's what it takes. Yeah, no, because game after game, back to back, both teams presented strong drafts. Both teams presented ways that they counter their opponents, and they're even with amazing and immaculate execution, you should be winning on paper. But truth be told, game 1 and game 2, the team that actually executed on that all together at the same time and pushed the advantage when it mattered is who wins. So you gotta be able to draft and make your heroes work with their kits more to the sum of their parts. Hades tried to make a lot of hero plays before. If he wants to make the hero play, I kind of feel like the entire team has to get on the same page. So that's why I do agree on the synergy. They all got to be heroes. They all got to be heroes. They all got to be better than great.
Yep. They can't just wait on one person to make that one move and then just let all pieces fall into place. And they can't rely on Vanix to have the gold lane experience anymore. Yeah. That's just not how it works. Lozi has to get out of his comfort zone and say, guys, I'm going to get the big job. I'm going to get the big CC. And I don't know, I hate the point figures, but now we're going to have to name everybody. Adamir has to do more than just get a big ticket ult. Adamir has to be more than just, all right, I've annoyed them enough to get ults from their end as well. And Jay, poor Jay. Jay's just always caught in the middle. Yeah, he literally. Is. And with that, you know, when you break it down like that, he's in jeopardy. He's in jeopardy. That's right. Just like Sao much damage yesterday. Yes. Pick up the Diggy early. It is so much damage. Okay, but here's the thing. Realistically, picking up a Diggy early is bad just because probably not that good, yeah. If the opposing side has an assassin jungler, that Diggy is a boiled egg. Yeah, and as a non-analyst, I would agree. Yeah. You're very clever, Joseph. You guys only when I'm sitting closer to you. You guys might not notice, but backstage when I was talking with Naisu, we were talking about astronomy as well as chemistry. How are they gonna notice? They weren't in the room. Yeah, no, I'm explaining it to them because you know my mother asked me a question, which is the third planet in our solar system, and Naisu explained Planet 1 up until Planet 7 and how Mercury is also part of chemistry. Yes. He explained so much to me. He's my teacher. He is a teacher. He is a teacher. No, you're still teaching me chemistry, astronomy. Mr. Rezebek. Maths. Naisu is a detective. You know, I love every time that we're on the desk here, you give a little lore behind the scenes to our viewers watching online at home. You know, some inside info. What happens behind the scenes of being a caster here. Leo is a chef. Leo is a chef. You guys might not notice, but I asked him for an egg. He gave me an omelet, and that omelet was made out of meat. With Leo's cheese. face says that did not happen. With cheese on top. We're talking about me. Is there another Leo in your life? Yeah, it's gotta be another Leo. Talking about you, baby. Hey. That Diggy was delish. I'll allow it this time because it's your birthday. Yeah. Birthday fell. Yeah, so if it's not the Diggy, he'll cook the Kaja because I like some of them birds. You like the ayam. I like the ayam. That's correct. That's Bahasa for chicken. As long as you don't cook the Akai, I'm all good. It's an endangered species, man. Yeah. Respect the Akai. Something tells me they were declared very recently no longer really? Endangered. Still, I don't want to eat a panda. I don't know what parts of the world allow for that, but neither do I. I concur. I only know one panda in my life. That's our good old friend Renmar, That's Santa right. Cruz. Our girlfriend? Our dear old friend. Dude, can you not hear? Задрахтё. Can you hear that? Finally. That's the draft, LaFell. Бүр No, we're not going. You said our girlfriend? Our dear friend. Oh. All right, let's get to it. I need a new headset. Folks, just to be clear, we do not have a conjugal partner. We do not have a relationship altogether with the same person, all right? Let's get into this. All right. Team Flash on the play. Looking at it, how are we feeling about already these first bans? Is this laying the grounds here for a Faramis once again, or is it going to be taken out? You know, with these next two bans, we'll find out. But even with what's left open, there's still a lot. Баша вамнын нөтөс гэдэг тоглолт бол. За Faramis бандсан. It has to be. Өнөөдөр Faramis өндөр. Okay, the downside is maybe Импорттой the тоглоод fan байна gets гэж through, үзээ but Faramis-ыг бандж I байгаа. wouldn't worry about the Fanny. За манайх 3 дахь гүйн бандж байгаа. Fanny's not that big of a deal. Yeah, as long as the answers are Ashen out first there. Spectre. Both teams have a solid Kufra. Both teams have a solid Kaja. Yeah, And of true, course, Bruno. again, here's the underlying statement, the underlying thesis Заарлаа. statement. The Bruno is going to be key. Welcome. And now, Team Little Gun, they get the Valentina on Forbid. Oh, so I would say that there's, you know, I guess Bruno бол энэ хоёр баг бол хоорондоо тэгэл юм гэдэг. Bruno бол амар хүчтэй байна. Phenomenal. He has the Bruno бол golden legs. форстер бичлээд байна. At this point, why not just give him the M5 skin? Миний Right? Bruno Actually, I was ихэд thinking одоо about олж that. Let's get into the M5 skin. You read my mind. Great minds think alike. That's I true. know that Mercury is actually very heavy. You know, yesterday we went to astronomy. Today we're back to astronomy. This is
chemistry. This is chemistry. Oh, is it chemistry now? Teacher, please. Sorry. Catch up. Even some of the other IQ that you have rubs off All on right, me. something tells me we need to see a Matthew Hilda very soon. Matthew Hilda. That didn't sound like it. They take up the Lilia. Oh, now Hilda. Do you need your headset changed as well? I think I do. Right? Okay. See, it's not just me. Matthew Hilda. I get it. Just like the Android thing earlier. wrong with your The fun IQ? fact. Yeah, I know. I was surprised you guys didn't get it. Yeah. Howdy, partner. Okay, well. Yeehaw. Yeehaw. Is this actually, speaking of yeehaw, the Bruno is there. We don't, I would say, Brody not the play. He loses that fight, man. He Do loses they that want to duel. go with 100% loss in this series so far. Yeah. Right. Is there a better option? I know Claude's not banned out yet. Clint. Could be the Claude, Yeehaw. the Outlaw, or the Clint if you want to be on the side of justice. But instead they're going to go ahead and commit to their Minotaur. Wow. Well, the reliable connection. According to the That's fucking good. Maybe it was a lie. He was like, wait, that's not right. My God. That guy's like, no. Манайхас минут We take it back. тэгвэл We бас take it back. хов штэ. All right, well. Pretty sure that was a statistic that was constantly in flux. Yeah. So it wouldn't have done Probably. justice to our friends in Mongolia. All right, going into the second phase of bans here, they can start attacking Oh, Hades. XP laners or junglers. The Fane And yeah, ones, they've already committed their roam, so they don't have space for a Kaja or a Kufra or a Cho. So they're like, you know what? Forget about it. Do you respect the Минь арлууд байсан тийм. That's right. No. It was banned out in Earlier, Game yeah. one. Game one? Game Yeah. one, right? It was banned out there. All right, it looks like they've done their fact checking. Here we go. Okay. According to the internet, the median download speed in Mongolia is 60.13 Mbps. Yo, that's a lot, probably. Is that faster than I have no here? idea. Pretty decent. I'm not a Filipino, man. It's less than the speeds I get whenever I'm connected Dude. at home. I'm on smart, by the way, just saying. Yeah. 60 Mbps is like the speed of light. Okay, so that means that amount of time is usually the first game worth. Right? Yeah. Oh, they do respect the Khalid. Yeah, the Бас Khalid бандаатай. has been banned out. Okay, so we're Айлс манай looking Мартисыг ерөнхийдөө at өгөхгүй л гэж what бодож байгаа. Team Flash wants to park in that XP lane, and of course what they want to jungle with too. The Beatrix going to be banned now. That's a good ban. Yeah, that's Good you ban. know, also some respect there, of course, for Bebex. They know. Amazing performances on that hero alone. So we'll see what the answer is from Team Logan for this fourth pick. They need dive. They need someone to get onto this Bruno. Legit. Yeah. Not lying. Do you see my Luckily- face? It's not lying. Luckily, they haven't committed to a jungler. Yeah. So we don't know just yet if they're going to go the hard way and pick up an assassin that can find. Oh, wait. Oh, no. What do you think? There's no room. There's no room. Hellkurt. The huge. There's no room for the Yo. huge. Yo. Hell. Maybe Yu not Zhang? Alfred. No. See value in me. Oh, That's wow. not a dive. That's not a Фредрин. dive. Оо. That's just a Окей, front line. ямар Okay. амар I'm guessing I'm going to think ahead of Coach Mitch here and posit that стрэйнжийн they, баатрууд they set up a болоод байна. solid front line. Yeah. Ixia. Yeah, because they need an ultra late game goal laner here. That's right. A lot of protection, but you need a lot of damage for that protection. glass Нэ, одоо cannon. мандад үнэхээр glass дэмэж хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас cannon. яг ингээ харангууд I know that дэмэж one, бүр glass үнэхээр cannon. This has to баг be a glass харагдаад cannon. шүү. Glass, Yes. You can only Glass keep up so available. long with a Ер нь belt. бол яг гоё Glass. зурлах бат. Yes. glass present. Yes. Because none. Yeah, Glass. we'll see. That's You capable. heard it. Oh, What the fuck? Looking for the Hellkurt. There it is. Хэлэхгүй. Alongside the Let me play my Riz. Пирицлаа. Oh, wait, no, you're Ваа. okay, let me answer. I called it. I said, there's No, a no. chance. It's good against the Fredrin. Окей. За. That's right, you're blind. За. Okay, here's the thing. You pick up the Fredrin for that turtle. You can't kill the turtle that you cannot see, and then the build coming in from Hellkurt is Yeah. all gonna be HP base. Right. Yep. This Fredrin Is scared. will be Fred out. You're going to be melted. Okay, what is the answer though? There's Team no Logan? answer. There isn't. Oh, there's always an answer Okay, here. fine. Clean or Ixia. The Ixia is the The best. Ixia, I think, If is they the want to go best. crazy, Leslie, but I don't think so. Because even if you're blind, Let's you just just Гэхдээ lay энэ down X-ийг the угаасаа авах Leslie хэрэгтэй does шүү дээ одоо. nothing. Leslie does nothing here. Don't Дахгүй do яа it. Pray гэдэг. and pray. No. Leslie don't spray, but No, Ixia does. okay, that's definitely. Oh, well. We were Boys. very adamant on this. Wait, Cheryl Yao might be happy. I don't know.
Lilga has to make this She work. is, because if folks you're listening, if you're with us, Lilgan's draft is less than optimal right now. It's just because the Brody hasn't been winning. So Yeah. our confidence is not there. No, that and okay, I see the Okay, logic. let's Brody needs time. go. Brody needs a solid front line so that he can get the moments to put on the stacks and then press the button for the ult. I'm just saying this should not be a good game for Zexora, because going up against Lilia Bruno as well as the Hellcurt is not a game for... It's a minefield. Yeah. It's a minefield, gentlemen. Well, again, team lineup rating still favoring Team Lilgan here. You know, like we saw even from the previous game, it was in their favor. Obviously, all this comes down to the execution factor here as we get ready to go into what has come down to a best of one in this series number 2 for day 3. Is it going to be Team Flash or Team Lilgan coming out with the series win? Looking at the rotations right now, we have to see if below 2 minutes the EXP gets Сая сүүлийн гэхдээ again. надад буруу дээр нь Flash тэгтээ амар go for that, таалагдсан but at this point they don't have to. Ерөнхийдөө All they have to хүчтэй do жоохон is just хугацаа finish хэрэгтэй. Zexora on Тэгээ the бас turtle. жоохон They удаан don't have to do темптэй anything баг. crazy here. They can just go for full standard and it might be fine. Яг хөө гэхдээ Not only ерөнхийдөө that, but болохгүй you know, байхгүй even л дээ. looking at this, because we've been talking about timings and the way За, you know дөрөв that these фликстэй. teams lead into even that first objective. Whoa, already. Hey, hey! Оо, first blood баг л орж л үү. Тэгэхээр ямар гоё юм бэ. Nice. Concussive blast. Uh-oh, here we go. Зүгээр. Even Hades is bothered. blood, nice. Forbidden Ethan, though. Joseph, you were saying. The concussive blast able to get the kill there, but yeah, I was wondering about timings here. How does this play a part, LaFell? Hey, you mess with the bulls, you get the horn. Yep. Wait, is Minotaur? He's bull cow. He's a bovine. Bovine? He's Is a that an actual bovine. thing? He's a bovine He's humanoid. a bull human mix. That's right. Magical bull Right? human mix. Mess with the horns. Wait, what? Mess with the bull, you get the horns. За, And the манайх жоохон horns даваатай. That's a lot of items. is a concussive blast. And No, he- we're starting this game off great. Аль хэдийн in өртөө mid хүрээд for ирсэн mid. байл. Goes Тэгэд манай before the flicker, spends фортит it, л орж ирсэн ч and ингээд that алж leaves чадсангүй. Hades here with no quarry. За, Up дээр top, гоё. though, Дээр Adamir гоё. gets caught Байл up by гоё. Энэ V2 ерөнхийдөө Eisen унсан. and 2-0. ZXR, they get the kill. It's all Lilgun so Ямар гоё far. орж All ирвэ. the time. 2 minutes in, Turtle spawns. So right now, За, still ерөнхийдөө playing with this тоглолтууд advantage үнэхээр that гоё Team орж Lilgan байна. has. First turtle for the Төрөл төрж taking. We'll see how they respond to this. Also, Турк as манайх Hades actually ерөнхийдөө wants to contest даваатай. into it. Хэлгэн This is a huge advantage by the Mongolian Party squad right versus now. Ethan and Eisen өөрсдийнхөө putting болгоноо up гэж a орж ирж байна да. barricade. Ер нь These дээрээс are л big, орж beefy ирж. boys. Adamir coming in За, Lord from the манайх flank, forcing Хэлээ. ZXR to use the Одоо retribution. дээдлийн He наадхын will. зүгээр барьж аваад He's авчих caught up хэрэгтэй. once Наашаа more, жишг sending him талддаг down өөрөх 6 нь feet буруу. under the ground. Team Lilgun continuing the aggression, continuing the Хэлэхгүй assault. тавсан The ерөнхийдөө Lawsy in буруудж trouble. ийн барай. Stolen circle За, eagle. дахиад Lawsy survived. Яа. 2 minutes and a half in. Team Lilgun Статтай 3 kills байлаа. up. Question, Аль gentlemen, хэдийн do you guys 1.5 feel hungry? голны Because we might зөрүүтэй eat our даваатай. words. Right now, Хийж Team зүгээр Lilgan ээж is фарм doing pretty далаа. well. Юм хийж And чадах again, юм. here's the thing. Team Flash was the one Хишгэрт going авсан for the тэдний EXP зөв in the early үсгэл game. буруу This юм. time, Lilgan's like, we can Ер do нь that. бол бас сонин. Where they fell. Let me just rewind back before we started blasting. За, доор Team манай Lilgan's гол draft. Did we not ерөнхийдөө just бас say ганк орж whichever team has more synergy, whichever team leans harder Манайх жоох on урагшаа their гიშгэл connection талахгүй. Ер нь on бол their манай calls is going to be the one, Big despite Brody whatever the айгуу гоё draft тийм сэв says. тоглож Right now, байна. Team Lilgan has the eye of the tiger. За, эсвэргээрээ манахаас дээрээс ерөнхийдөө бас мэдээс Минерал энэ хоёр ерөнхийдөө шахаад ороод ирэх юм бол бас гоё шүү дээ. Ороод барьж аваад алхаад боллаа. Айгуу. Яа, дөрөв луулна бас байсан. Гэхдээ мэтэл та байрлалыг зөв хэлсэн тул та. Team Lilgan 1.60 ahead. За, ороод ирнэ. Гэхдээ ер нь асуудалгүй. Оо, за металлагаар барыг тоглож чаддсан юм уу гэлтэй л энэ да. Ер нь бол жүглэлтүүд нь бас тийм гоё бол харагдахгүй байна. За, энэ одоо ерөнхийдөө ингэж байхад барыг гарсан дээрээ. Гэхдээ буцаад зэгс аваа ерөнхийдөө арагшаа ороод байна. Ер нь хинэттэй. Одоо барыг цэргээрээ төрж ороод таварлуу ороод алчаал гэж бодож байна. За, барилт бол арай дуцгүй. Гэхдээ металлагаар бол айлтын бариад унгаад сүрэл. Та ерөнхийдөө жоохон гаргаж яачлаа. Араас нь яа Тэрислэг 3 баатар дээр ороод ирлээ. За, гоё. Гэхдээ ерөнхийдөө араас нь айгуу гоё нөхөдөлд орж ирээд байна да. За, гоё. Гэсэн чинь энэ дээр дахиад бүр орж ирээд нь арай л амар
overcoming Энэ by тийж Team ороод энэ Lil удаа Gun. тавар дээр нь. Aizen gets a few hits. За энэ удаа бакс дээр хаа. I gotta say, Team Lil Gun is attacking, imagining that there's no turret there. One thing that you guys have to keep in mind, below 5 minutes, right? Yeah. Minute 1 up to minute 5, whoever is in the gold lane turret, you will have some damage reduction. 25%. So probably not the best idea to dive that turret specifically. And but like, given that situation, even with that, if you consistently put the pressure there, hold on. Whoa, Bebex in trouble. 2v1, Lozy and Vanix get their man. But on the other side of the map, there was a turtle taken by ZXora. Joseph, you were saying. So as I was saying, you focus down on Vanix trying to, put the pressure on him, then that might still be part of the plan. But with this, he gets a kill now, has this advantage himself. Yeah, there's still gold deficit, but we'll see how they play around it, because for that, we'll see if they get more. Oh, the aggression from Team Flash. The rubber band is snapped. They go ahead and push in on that tier 1 down bottom, nulling Team Lil Gun's aggression. Well, look at this M-Series fact. The last M-Series appearance of Hellkurt was in M2, the lower bracket final, used by Zin of RQ Hoshi against Brent Esports. Well, that's an amazing fact. Another fact here is... before that. Guiding Winds, keeping Vanix safe. Lozy committing the Circling Eagle, popping him like a piñata. That's a 4-man kill squad from Team Lil Gun. Forbids stole away the Dark Knight Falls just to be safe. You don't see that often. It was like, wait, that's the wrong one. You're on the wrong team. It's like, oh, wait, yeah, Valentina. As I was saying, Lil Gun, they're on a timer. Hades, once he has the Sea Halberd as well as the Demon Hunter Sword, is going to hurt a lot. Demon Hunter Sword completed, should be the Sea Halberd after this. After that, it's not going to be good. Vanix left to his own devices, gets knocked up, hit with a concussive blast. Taking a while, but they will eventually find their man. This is a 4v2 down bottom. Circling Eagle from Lozy, cancelled out. Taken to the west side of this jungle. They disengage. Still the focus here on the bottom side, though. Still really trying to put the pressure, get this turret open this side of the map up. On the top side, Turtle will be up in 10 seconds. So really a lot of these kind of macro plays happening right now. Team Lil Gun, though, trying to control a lot of this pacing and a lot of this momentum for their favor, and see how they transition to it. What is the response from Team Flash, though, now that this turtle is up? I gotta say, this is one more item for Hades, and it should be good. And let me just say, За хийсийн барьж аваад бараг унгаачих хэрэгтэй дийжээ. Өө ямар гоё юм бэ лөө гэж битээ. Яа. Тэ жоохон ханаас нь гаргацсан байсан бол ерөнхийдөө чадахгүй байх. За төртөл ингээ 3 дахь төртөл манай чарж байгаа юм байна. Айлаас ерөнхийдөө ямар нэгэн төртөл бол аваагүй. 1.5 гол олны зөвлөлтэй. Давуутай. The retribution for that, so it is definitely psycho. Энэ бурууг бол ерөнхийдөө болж барьж аваад алчих хэрэгтэй. This is Хөгжүүлж ерөнхийдөө нэг болохгүй. Only taken one turret down bottom so far, and Bebex trying to fix that situation. Now evens. За дээгүүрээ бас левел ингэ унгасан гоё. They're 2 turrets apiece. Map control ерөнхийдөө бас дээр бас ерөнхийдөө айс нь барьж байгаа юм гэсэн чинь гарчлаа nice. Level 2 руу манахтлуу зүтгэж байгаа маань. Ерөнхийдөө урдаас нь барыг замаас нь андаад барьж аваад алах боломжтой. Hades тэр доор байгаа. Манаас мэд тэр 4. За бараг л хавуулаа ерөнхийдөө. Банда 70 секундын дараа лорд төрж байгаа тоглолт ихний лорд. Map control ер нь 50-50 байгаад байна. Especially as Birthday LaFell has been saying, this Birthday Fell, Hades is going to be a threat. Towering давуу бол Айлаас Towering, нэг Towering давуу та байна. You guys just need the gold and they're standing gold. За 50 секундын дараа лорд төрж байгаа. Лорд дээр ингээд нэг дэм болох юм болоо. Одоогоор бол уулна тэрнээс өмнө бол нэг нь барьж аваа суглаад алчих хэрэгтэй. Лорд дээр ямар нэгэн давуутай эхлэх юм бол илүү давгүй. Hades бүр доогоороо бүшлээд байна тэр. Ямар онцгой бас сплит push хийгээд байна. Бараг Hellkurt бас нэг сплит push хийх ерөнхийдөө зорилготой бас байгаа нэг талаараа. Тэгтээ дараа гүйчих юм бол харагдахгүй. Айгүй хэцүү. За 15 секундын дараа лорд төрж байгаа. Лорд дээр ерөнхийдөө
problem. Yung Even is мөргөлдөн the гарч big дайн problem хийн. here that they have to Таваар figure дайн out хийхэд бол how манайх to ер нь бас даваатай. Okay. Гэхдээ Something tells хийцүү me they've тэмдээд нь гоё бөөндөө into the нэг Ethan problem нэгаа via their battle spells. connect хийгээд Good бариад purifies. I think they're hedging on За that. лорд турсан. Лордон that дээр could work for them, right? And not бүрүүлээд only that, манахаас but одож if you're эхэлж able to байгаа. kind of play around that, Хийц use бүр the бүр purifies доор here, if дахиад сплит push somehow, хийх гэдэг юм some аа way, тэр. they can take out Bebex, they lose a lot of that damage, right? They can За play ямар around ч that хэлсэн right тэр now, доош though. наашаа бас нэг With this хийхгүй байна Florida, да. Одоо ирж байгаа both юм уу? teams getting in position. Ер нь Both л mid доогоор turrets байгаа in даа the tier нэлээд one also still up. харагдахгүй. So Бүр that's дайн even for эхлүүлж now, байгаа. but Дайн this болгосон is the дараа hard part. We know why Fredrin is was сүүлээр нь so орж ирэх popular гэж before. They бодож go in. Whoa, За эхлээд орж ирээд айгүй гоё юу байлаа. За Penalty Тристагийн zone from Adamir хөлтийн now inside that bush. Final slash on гаргацсан the да. Jay. Өө за Jay гоё goes гоё down. гоё. Isaac gets the kill. It's a 5v4 situation. Both teams let go of the Lord. За хүний They даваатай. reset Adamir. Keep Баатлын даваатай this ингэснээр push. лорд ерөнхийдөө зодоод авах Engage right there. Ethan боломжтой. checks in on the Hades. Silence За is ард in, яа forcing хийцээ бүү Hades ямар гоё away. бариад There's авбаа one ингээ шууд more. орж Hades ороод goes алчих down. хэрэгтэй. Isaac gets the Nice. kill. Three, За ингэтэл лорд five this time нэгдүгээр лорд around. ерөнхийдөө Final манах slash stolen болсон баг away. боломжтой болчихлоо доо. Moved out of a position. The Lord clearly taken here by Team Lil Йоо ямар аим гоё барьж авч аллаа сая. Factor right now. Team Lil Gun, they're on him Хийсэн зүгээр бүтэн фейл юм 24/7. шүү дээ. Айлын He's кор the зүгээр reverse нэр үнэ bodyguard. тийш. Like, Хот they're пик always юм гэдэг нөгөөдгөө threatening him, тоглож making it so that he has no way near Орж иж any үсээр галлаа neutral та. objectives. Like at this point, even if you get all your items, if you're not there За for the тэгвэл level fight, 2-ыг авах юм items байна. don't matter. Гурван линер зэрэг бүшлээж. Ерөнхийдөө level 2-ууд нь айлаас унаагүй одоо энэ It's бүгдийг tough to see, but унаагаад Hades is in a голтой very харьцаагаа similar ерөнхийдөө бүр situation холбуулчих from the previous хэрэгтэй. game. You know, when he had the Hayabusa, this time with the Hellcurt. At this point, you kind of just want Team Lil Gun to win the first game. Well, make them download the virus. give them the confidence to lose game number 2 and 3. That's the logic, right? That's how you beat a team that likes reverse sweeps. Yeah, you let them win the first one. It's all They part of the plan. downloaded the wrong file. Well, file or not. За гоё ерөнхийдөө бол Right илүү now, Team бүшилж Lil Gun гэдэг. now with almost a 120 5 gold секундын lead. дараа л орж Once ирж again, байгаа. very reminiscent of the previous one. Нийтийнх нь level They're 2-ыг gonna авах continue to get these хэрэгтэй. turrets down, get the Таван space бат advantage тавуусаа they амьд need. айлын So you really корны wonder, өмдөө бүр Team Flash, дайны how do дараа they л get орж back ирэх into гэдэг. this? How do Юуртаа they харагдахгүй keep бүр things at айл bay? болох. Because by the Мэтний next харахгүй хэсгээр Lord, яваад байгаа. less than 2 minutes away, this could be a fully exposed base Харагдах for бол them. барьж ирээд алж чинь What's гэсэн. five men Ерөнхийдөө харагдахгүй байж байгаа дайн эхлүүлж жагаад Is sometimes LaFell will just ask for the most дайн хийсний дараа ridiculous үлдээд гарч things. орж ирээд I mean, манай if you want to win from a гол ridiculous дийлэх буюу situation, бродл you gotta орж do бродыг ridiculous алах things. гэсэн You're right, төлөвлөлтөд birthday байгаа. fell. You're right. Гэтэ But бродыг бас манай хүмүүс on a more салахгүй. realistic Проблем болтой юм байна. perspective, Аль хэдийн 4K Number голны one зөрүүтэй. is maybe they Тоглолтын find a way to хавцаа 2-9 actually split up the болсон map, байна. open it up so that Dark Knight Falls actually matters. Dark Knight Falls inside your opponent's base Ийм үед when маань you're шилжгээ defending ерөнхийдөө давуугаа really бараг does very лаалтдаг. little. So maybe if they're able to buy 70 space on секунд the л map, орж have more farm on Vanix, have Hades maybe isolate 1 or 2 members, go from there, that's one way Team Flash might be able to clap back. Okay, the real answer is. So that's not the real answer from Leo. no. I feel Скорт like доор байгаасаа Okay. for me. 50 The real секундын турш answer лорд тэнцээ хүлээж is to байгаа юм яах pretend гэж. you want a front to back, and then let Hades All flank. right. Okay. That's За the айлын газар real гэлнээд байна. analysis. Буруунаал юм That's одоо. one possible move is because Yeah. we've actually seen this from MPLI. Тэрнээс We've seen өөр юм зүйл юм RSGPH, хийх the юм бол champions from that very MPLI, Yeah. commit to a reverse collapse. Байхгүй. Wherein they were the ones baiting it, Yeah. winning the fight along the way, forcing their opponent. So you're right. Is my real answer better? Than a I'll five-man accept penalty both. zone? All right. I'll accept both. Both are because- valid. Yeah, Hey. both are valid. Look, if the 5-man penalty zone happens, we'll scream. If that's your hypotheses, we'll accept it. That's Thank right. you. Thank you, Mr. teacher. Rezabek accepts. All right. Your professor accepts. One thing that I there it you is, know- finally. Yeah, there it is. One thing I gotta say too is Team Flash. Think about how they won the championship, right? That is still a possibility for a team like this, and that is something that always has to happen because sometimes, LaFell, you said this yourself, tunnel vision can kill some of these teams here, and we've seen multiple teams kind of get so zoned in on one thing. That's right. And the lineup that Team Lil Gun drafted is very, very conditional, very specific. Now, they almost got Lozi. They committed one ult there, final slash. But right now, they're repositioning. The dance has continued. Oh, Ethan. Put down to less than half health. Gonna have to heal out. Gonna have to retreat. Look at Adamir wailing away. Oh, Aizen. Big damage from Vanix. And Vanix is still alive. DXora misses. Hades. There's a stolen. Dark Knight falls out. Hades goes for the steal, but DXora back on the scene. 1 for 1 so far. Down goes Jay.
and that's a trade. Vanix very low. Kenzie XR gets it, speeds it up to Bebex. Now it's Adamir up on the docket. 3 for 1 so far. Team Lil Gun mowing through. The inevitable has come. Team Flash had the right idea. Get to a very cramped up position so that it's easier for Adamir to use the penalty zone, but unfortunately, he didn't get 5. He got 0. Jay will be up here in just a couple seconds. They're going to lose the mid turret, though. Are they going to push it in? It's a 5-man assault. Just 2 defenders, Jay and Hades. Vanix up in 5 seconds. They're going to trample onto the base. Ladies and gentlemen, Team Lil Gun reloaded, regrouped, and reverse sweep this series. The download happened here. Team Lil Gun coming out swinging once again in game number 3 to reverse the series here. Coming in from the wild card, I don't know. This is definitely, like I said, one of the favorites. They lost game number 1, but at this point, that's their win condition, man. All teams pay attention. Still 100% from the wild card all the way until the main event. From Kuala Lumpur to Manila, Team Lil Gun loves the reverse sweep. Again, it's their own method of madness, maybe. Whatever it may be, you have to acknowledge the fact that this team is a force to be reckoned with, and teams are definitely going to take notice if they haven't already. So as it all plays a part, you have to wonder, again, what more do they have in store for us throughout the group stage here ahead of them? But what a debut they had here for today. Okay, now that you asked the question, Joseph, I'd like to thank Coach Mitch. He's brewing a lot, man. As they say on the internets these days, let him cook. Let him cook. And again, Leo can cook. Was there more to that? Dude, stop being so humble. Give yourself some credit. Mental health matters. That it does. It's okay, but looking back into the game, I kind of feel like it's not over for Team Flash. They won a 2-1. They won yesterday. They won yesterday. Right. Today they lost. Bye bye. The group stage, sometimes you just gotta take it as a learning experience.